На урок створює безмежні можливості для обміну досвідом між освітянами. Наші вебінари та конференції – це понад 150 годин прямих ефірів для самоосвіти від кращих педагогів-практиків України. Бібліотека «На урок» – це база якісних авторських розробок, що є безмежним джерелом натхнення для вчителя. Журнал «На урок» – це цікаві та корисні статті, актуальні методики і дієві прийоми для професійної творчості. Інтерактивні онлайн-тести – це зручний інструмент сучасного вчителя для залучення учнів до активної роботи в класі та вдома. Безкоштовні конкурси та олімпіади – це доступні та цікаві завдання для кожної дитини в будь-якому куточку країни. Олімпіади більше не привілеї для обраних, а інструмент мотивації до навчання. Ми віримо в кожного учня. Приходьте на урок, адже разом з вами ми працюємо для формування розумного юз. Ви вчитель? Витрачаєте забагато часу, шукаючи цікаві та корисні матеріали? Просто додайте на початку або в кінці пошукового запиту 2 слова «на урок». Ви здивуєтесь, як швидко знайдете. Добрий день, шановні колеги! Я, Цукор Любов та вся команда освітнього проєкту «На урок» щиро раді вітати вас на уже традиційній предметній інтернет-конференції. І сьогодні головні герої цієї конференції саме ви, вчителі англійської мови. Чому традиційно? Бо з певною періодичністю ми проводимо предметні конференції для різних категорій вчителів, щоб можна було зосередитися безпосередньо на предметах. І коли ми робимо загальні конференції, це доволі складно, бо теми обираються не досить незвичні, непрості, і часто доводиться говорити і про теорію, і про практику, але не зосереджуватися на конкретних предметах. А от саме предметні конференції дозволяють нам зосередитися безпосередньо на практиці викладання тої чи іншої навчальної дисципліни. Ну і, власне, сьогодні ми будемо говорити про англійську мову саме. І ви могли помітити, могли навіть відвідувати предметні конференції, які з англійської мови вже відбувалися у нас. Вони не так часто трапляються, але минулого лютого проводили так само, були практичні інтенсиви для вчителів англійської мови. Але про все це я розкажу трошечки пізніше. А зараз дозвольте щиро подякувати вам за те, що сьогодні ви знайшли час приєднатися до прямого ефіру конференції. Під час відкриття традиційно розповім, що ми будемо сьогодні робити, що на вас чекає і що відбуватиметься протягом дня. І, до речі, стосовно погоди, бачила розмови в Харкові, коли йшли зранку, було ще 22, зараз вже наче тепліє, а до вечора не знаю, що буде, але хочеться вже тепла. Не знаю, як вам, можете посперечатися, можете сказати, що хочеться справжньої зими. Власне, для кожному своє. Але будемо відходити від лірики і перейдемо вже до конкретики саме сьогоднішньої конференції.
Ми запланували на конференцію 5 виступів. На жаль, я трошки пізніше поясню, чому у нас сьогодні відбудеться 4 виступи. І в будь-якому разі на вас чекає насичений день від фахівців, практиків, які радо поділяться своїм досвідом. Я закликаю традиційно вас бути активними в чаті, ставити запитання спікерам, оскільки доповідь будується таким чином, щоб мати певний час на відповіді на запитання, щонайменше 10 хвилин. Тому не соромтеся. 3 виступи о 14, 15 та 16 відбуватимуться англійською мовою. І запитання можете ставити так, як вам зручно, тою мовою, якою зручно вам. Ще з організаційних моментів, після завершення конференції вам буде доступний запис, презентації спікерів, і ви зможете, власне, ще раз все переглянути, опрацювати і ознайомитися з тими матеріалами, які дають лектори. Вітаю всіх, хто ще приєднується до ефіру, дуже приємно. Не знаю, зараз у вас канікули ще подовжені чи дистанційне навчання. В будь-якому разі дякую за ваш час. І давайте я вам коротенько розповім, які саме сьогодні виступи на вас чекають, про що будемо говорити і на що, власне, налаштовуватися. Сьогоднішні спікери, багато з них ви вже знаєте 100% з попередніх і конференцій, і вебінарів. Хтось у нас доволі новий спікер ще, той, який виступав 1 раз. І зазначу, що частина спікерів будуть виступати віддалено. Погодні умови не найпростіші, як ви зрозуміли. І ми робимо все для того, щоб трансляція була чудовою, щоб ви все добре бачили, чули і без перебоїв. Реагуємо на всі відхилення від норми миттєво, але в будь-якому разі, якщо у вас щось з технічної точки зору не складається, або не дуже добре видно, або не дуже добре чути, дайте знати в чаті, модератори працюють і радо нададуть відповіді на всі ваші запитання. Тож, давайте вже до виступів. І далі я ще вам покажу сайт, власне, і відповім на запитання, ті, які зараз надходять у чаті. Тож, о 14 годині, вже за 25 хвилин, зустрічаєте пані Анастасію Шамрай, яка буде розповідати про слухання, про те, як це відрізняється від аудіювання, як якісно будувати урок, і, безумовно, буде розповідати про конкретні вправи. Дуже багато практики на вас очікує під час всіх виступів. Практика, мотивація, ідеї – все це ви відчуєте з найпершого виступу пані Анастасії. Більше про спікера ви, безумовно, можете прочитати на сторінці конференції. Прямо під екранчиком там є частинка про конференцію, про розклад і так далі. Тобто більше інформації про спікерів ви знайдете там. Далі о 15 годині зустрічаєте Олену Казачінер, яка буде розповідати про стратегії навчання підлітків у сучасних умовах розвитку освіти. Безумовно, кожні вікові особливості дітей вимагають уваги до точніше не уваги, а вимагають конкретних підходів у навчанні. І підлітків часто вважають однією з такої найскладніших категорій і часто шукають специфічний підход для того, все ж таки, щоб мотивувати до навчання, щоб використовувати такі матеріали, такі підходи, які зацікавлять саме підлітків. І під час свого виступу пані Олена розповість про загалом характеристики підліткового віку, про ті навички, які важливо розвинути буде, і, безумовно, розповість про найкращі засоби, інструменти та вправи для навчання саме дітей підліткового віку. Якщо зараз ви під час прямого ефіру не встигнете на якийсь із виступів, пропустите, безумовно, ви зможете переглянути все це у запису. Всю конференцію або окремі виступи, як вам буде зручно. Це я одразу реагую на запитання, які в чаті бачу.
Так, далі. О 16 годині зустрічаєте пана Амета Бекірова. Саме про нього я говорила, що він вдруге буде виступати у нас, і для нас це має дуже велике значення. Ми раді нашій співпраці. І під час свого виступу пан Амет розповість про власні інструменти мотивації дітей до вивчення англійської мови. І саме в мотивації закладено успішність до засвоєння нового матеріалу в контексті вивчення англійської мови. Бо часто ми зустрічаємося з тою проблемою, що у дітей превалює страх до вивчення мови над мотивацією і бажанням вивчати іноземну мову. Пан Амет розповість, як йому вдається мотивувати власних учнів до навчання, і розповідатиме про важливість створення позитивної культури в класі, про місце креативності і масштабного мислення, скажімо так. Тому не пропустіть унікальний досвід, який буде для вас, сподіваюся, чимось новим. Далі, о 16 годині до вас повернусь я і зроблю традиційний для таких конференцій виступ, який називається «Можливості на урок для вчителів англійської мови». Чому цей виступ є в списку? Він буде українською проходити, все-таки не буду вас мучити своєю англійською. То ми постійно робимо низку оновлень, створюємо можливості для всіх категорій вчителів. Але, на жаль, судячи з тих опитувань, які ми проводимо, далеко не всі знають про ці можливості. І я радо поділюся з вами, власне, тим, що є, тими оновленнями, які зроблені, та поділюся декількома ресурсами, які допомагають, власне, можуть допомогти вам урізноманітнити роботу. Далі, сьогодні за планом був виступ пані Ганни Дудіч о 18 годині, але цей виступ переноситься на 29 січня, 18 година. Прошу поставитися з розумінням до цієї ситуації. І ми обов'язково вам нагадаємо про цей виступ наступного тижня, і ви зможете ознайомитися з унікальним досвідом пані Ганни, яка не перший рік викладає англійську мову, і їхня гімназія є інноваційною у цьому контексті. Це, власне, те, що нас чекає. Розраховуйте на те, що ми закінчимо сьогодні о 18 годині, і ще один виступ буде наступного тижня, про який ми вам додатково нагадаємо. Запис всіх 5 виступів буде доступний буквально за декілька годин після завершення конференції на нашому YouTube-каналі або ж на цій сторінці, з якої ви зараз ведете перегляд. Чому за такий певний термін? Тому що чекаємо, поки YouTube робить, власне, 5-годинний виступ, 5-годинний запис. Тепер давайте я вам ще розповім. Так, в мене тут відео моє запустилося. Розповім про те, що ви можете знайти на сторінці конференції з того, що вам потрібне. Було запитання неодноразово стосовно того, чи можна замовити окремо свідоцтво без матеріалів. Це насправді схема інша. Ви можете замовити свідоцтво, а додаткові матеріали – це як додаток, як бонус до замовлення. І завантаження всіх цих матеріалів буде доступним після завершення конференції сьогодні. Не 29-го, а сьогодні. Безумовно, десь орієнтовно 18 година плюс-мінус після завершення останнього виступу. Тут зможете на програмі та спікерах познайомитися ближче зі спікерами, обрати ту тему, яка вам імпонує, ви хотіли б переглянути її в прямому ефірі, або поставити запитання спікерам. Раптом не можете визначитися, дивіться все, ми будемо тільки раді. Нагадаю, що між кожним із виступів орієнтовно буде 10-хвилинна перерва. І тут так само ви можете розрахувати розпланувати решту дня стосовно в контексті вашого навчання. Але нагадаю ще раз, ви зможете все переглянути в запису, якщо захочеться щось повторити чи раптом пропустили. Далі, є низка запитань, які можуть вас хвилювати організаційних, то вони є тут, відповіді на ці запитаннячка.
Якщо раптом не знайшли те, що шукали, то можна звертатися у підтримку, безумовно, менеджери чекають на ваші запити. Про конференцію тут інформація є, мета і так далі. І так само ви можете завантажити програму конференції, вона доступна усім, хто зареєструвався на наш сьогоднішній захід. Також стосовно служби підтримки, яка чекає на ваші запити, будь ласка, ось з будь-якої сторінки переходите і обираєте будь-який зручний для вас формат комунікації зі службою підтримки. Чи то може бути месенджер, Facebook, Viber, Telegram, або пишіть нам на пошту. Протягом дня, безумовно, вам будуть оперативно відповідати, але є межі робочого дня, тому в цих межах менеджери нададуть відповіді на усі запитання. Так. І зараз давайте я швиденько перегляну ті запитання, які я раптом могла б, якщо вони вже були, а якщо ні, то зможемо переглянути. Можемо переглянути, це вже я так зачиталася. Так, дивлюся. Так, на запитання, які ставилися, я вже відповіла. Можете ще ставити ті запитання, то менеджери, модератори, відповідальні за чат, нададуть відповіді. Так. Так, бачу. Дивлюся, що можемо з цим зробити. Пані Наталю, ми це обговоримо. Я маю на увазі тут за лаштунками. Так, власне, тоді буду закінчувати. У вас є час заварити собі чай, каву, підготуватися до першого виступу. Нагадаю, що о 14-й годині перед вами виступатиме пані Анастасія Шамрай. І можете вже готувати відповіді на запитання, або ж ви їх готуєте і почуєте на них під час виступу. Якщо ні, то поставите ці запитання і спікер наприкінці надасть відповідь. Так, ще організаційний момент. Свідоцтво можете замовляти будь-який зручний для вас момент. Тож, 15 хвилин до наступного виступу. Ще раз щиро дякую вам усім, що сьогодні знайшли час приєднатися до прямого ефіру Всеукраїнської предметної інтернет-конференції для вчителів англійської мови. Сподіваюся, що за результатами цієї конференції ваші сучасні уроки збагатяться новими прийомами та інструментами. І спільними зусиллями зможемо зробити так, що ваші учні будуть більш мотивовані до вивчення англійської мови, що у вас буде більше інструментів для роботи з підлітками, і у вас буде більше інструментів для власного розвитку. Тож, ще раз дякую. Команда освітнього проєкту «Урок» працює для вас. Всім плідного дня. І я з вами зустрінуся о 16-й годині. Точніше, о 17-й годині, перепрошую. Тож, до зустрічі і гарного всім настрою. Ви вчитель? Витрачаєте забагато часу, шукаючи цікаві та корисні матеріали?
Просто додайте на початку або в кінці пошукового запиту 2 слова «на урок». Ви здивуєтесь, як швидко знайдете те, що вам потрібно. На урок створює безмежні можливості для обміну досвідом між освітянами. Наші вебінари та конференції – це понад 150 годин прямих ефірів для самоосвіти від кращих педагогів-практиків України. Бібліотека «На урок» – це база якісних авторських розробок, що є безмежним джерелом натхнення для вчителя. Журнал «На урок» – це цікаві та корисні статті, актуальні методики і дієві прийоми для професійної творчості. Інтерактивні онлайн-тести – це зручний інструмент сучасного вчителя для залучення учнів до активної роботи в класі та вдома. Безкоштовні конкурси та олімпіади – це доступні та цікаві завдання для кожної дитини в будь-якому куточку країни. Олімпіади більше не привілеї для обраних, а інструмент мотивації до навчання. Ми віримо в кожного учня. Приходьте на урок, адже разом з вами ми працюємо для формування розумного і успішного покоління.
Hello, everybody. Hello, my respected colleagues. I'm so glad to be here with Na Urok project and all of you. I can see a lot of you are from different cities and towns around Ukraine. I'm very pleased to see my colleagues from Odessa, from Dnipro and Kirovohrad region and Lviv as well. So everybody, you're so welcome to join us today at this talk which is devoted to teaching listening skills to teenagers in particular. At first, I will tell a couple of things about myself. It's been my third or fourth presentation with this project, so you might have already met me here. But anyway, just a reminder, my name is Anna. I am CELTA and Delta certified teacher. I'm a teacher of English as a foreign language to adults, to teenagers and younger learners as well. I received my qualifications through Cambridge University in England, and so I'm glad to share with you everything I know about teaching listening today. So here is the plan of the presentation of our talk today. So it's we'll talk about listening and the communicative approach. As you probably know, CELTA and Delta certificates are all about communicative approach. And throughout my career, I believed a lot in communicative approach. That is true, and I do believe in its methods now. But still, I have developed a fresher look on teaching listening, among other skills, which I'm going to share with you today. Next, we are going to speak about how teaching listening is actually different from designing a listening lesson. And I will briefly cover materials and task types. I can see a question on the chat now. I used to work for International House for 10 years. So yeah, I'm sorry, I'll probably read the question. So what institution do you work for? And like I said, I used to work for International House, and now I'm a freelance teacher running my own private practice with adults and teenagers. Thank you for the question. So, listening and the communicative approach. Listening is one of 4 skills that is tested by any English language test that you might come across, such as TOEFL or IELTS or FCE and other Cambridge tests. All Cambridge tests, they test 4 systems, like I said, listening, speaking, reading, and writing. And they always test 2 language systems, which is grammar and vocabulary. So to develop your language, to develop the student's language in a balanced way, we need to develop their 4 skills: their listening, their ability to speak and write and read in English. So communicative approach gives a lot of useful information about how to design a listening lesson. Because teachers normally, they have problems, okay, if they ask their students, okay, listen to this, basically. Their students just don't figure it out. They don't understand. That is why communicative approach has developed a full procedure that you can see on your screens now. So in order to administer a listening lesson or a listening task, you begin with a lead-in task. You show a photograph, you activate your students' schemata on the subject that is going to be covered by your listening track. If you realize that your students might be unaware of some vocabulary, you pre-teach that vocabulary before the listening, so they don't get stuck. After that, so the next point says that you create a purpose for listening. Because in real life, we never listen for nothing. We always listen either for the gist, like when we listen to a friend's story,
or we listen for details, just like when we listen at the airport and we need to figure out the gate number. So we don't need all the rest of the information apart from our gate number. So that's the typical listening for detail. So these are the two types of listening discovered by the communicative approach. And all the tasks are designed respectively. So basically, the first time you listen for the gist, you listen to the general picture, and the task will demonstrate that. And the second task, your students are required to listen for detail, and so the task will show that as well. So it will be more specific about specific aspects of the track. Afterwards, the communicative approach advises to develop the listening into a speaking exercise, because listening is believed to be a receptive skill and speaking is a productive skill. So there is like a connection. So that's how the listening lesson is designed. And oftentimes, if you read an article, say anywhere on an English language teaching resource, like the British Council or the BBC article, they will also share some points with you, like what to consider. Like it says here, selecting level appropriate comprehensible input. That is, level appropriate, that is clear, right? But comprehensible, so as a teacher, you need to evaluate what exactly your students are able to understand at this point in terms of listening, and what kind of track will be feasible for them. So raising confidence, creating an unthreatening environment. What is that about? That is about the idea that when our students or us ourselves are afraid, we can't really perceive information, can we? That's why the environment, the atmosphere must be as friendly as possible. That's the teacher's responsibility to create such an environment for the students, in order for them to be able to perceive information. And through that non-threatening and welcoming, friendly atmosphere, you reduce the students' fear of listening as such, and gradually you teach them to not be afraid of unknown words if they come across those in a listening text. So you teach them the skill of ignoring these words if they are unnecessary. Sometimes that happens, or just trying to guess them from the context. So that's the brief overview of what communicative approach tells us about developing listening skill. Now, here is an example taken from a teenage book. So here is your lead-in task. What type of TV or online shows do you remember? And then, if you'd been learning some types of TV shows with your students previously, then your students will be able to tell you that they remember a sitcom, they remember a reality show, or a movie, or a talk show, or some current affairs show, the news, a cartoon, and that kind of thing. So there will be a list of different shows, probably. Now, what are they about? So a reality show is about somebody's real life, right? A cartoon is an animated show, and so on, about the lives of different characters in extraordinary situations, for example. So that's an activation task. After which, you show them a photograph. So the photograph in the book that I'm talking about showed people fighting over a remote control. And so the question is, look at the photo, who are the people, what are they fighting over? After that, when your students get to listen to the dialogue between the four people, they find out that they're discussing what it is that they would like to watch at the moment. What's the show? And
So the third task says, listen to the dialogue and check your ideas from exercise 2. That's the gist task, right? You don't have to understand all the listening text. You only need to understand this one aspect, what the people are fighting over, and whether my idea, when I looked at the picture, whether my idea was right. That's all you need to do, basically. If you don't understand the rest of it, it's just fine. You managed to complete the task. That's what is needed. Then the fourth task on the slide here says, listen again and complete the table. Now you get the names of all the participants, and your job is to figure out what sort of a show they would like to watch. That is clear from the conversation, apparently, and so the students now need to listen more carefully and attentively in order to match the names of the participants with the shows that they would like to watch. So they complete the table, then there are these stages of pair checking and then open class checking. That is also to raise confidence, by the way. It's one of the tools of raising confidence in class. Before an open class feedback, always remember to allow the pair feedback, okay? So the students can compare what they heard and check their answers together. That makes them feel safer, as a rule. Once you've checked it as an open class, then there is the speaking part, like a communicative approach instructs us, right? So what are your favorite shows and why do you like them? So that's when you ask students to discuss those shows and share their personal experience of watching shows of different kinds, and yeah, discussing why they like them, discussing the reasons. But again, this is all great, this is all correct, and this procedure should absolutely be followed. But what I'm talking about when I mean the listening skill, it's quite hard to break it down. What is listening skills? What does it involve? Okay, I see this question. What is the most effective way to actively engage learners during online and offline lessons? I will return to that question, but slightly later, okay, at the end. So anyway, my question was that listening is a skill that involves quite a few sub-skills. How do we break it down? What kind of sub-skill? What does listening involve? And I wanted to draw a parallel between listening and a different skill that is more understandable, that is more tangible. Say, like riding a bicycle. What does riding a bicycle involve? It's a complex skill, isn't it? So, like I put here, I'm no good at riding a bicycle, just so you know, but I checked with my friends who are better at that. So it involves balancing, right, and pedaling and braking. So all this, like you see, and dodging obstacles, and also shifting, like changing gear and starting, getting on and getting off the saddle, and turning and leaning in a specific way, right? So all of these little sub-skills constitute riding bicycles successfully. So I mean, listening is also a complex skill. Do you practice distinguishing words and pronunciation prior to listening? Oh, that's a great question. That's exactly what I'm talking about today, and this talk is just an answer to that question. So thank you. Anyway, listening. What does listening involve? And I've broken it down into two big groups. Listening is about, first of all, recognizing individual sounds. All of us probably know such words as minimal pairs.
Minimal pairs are words that are different from one another in only just one sound, like a pen and a pan, like a bin and a bean, like beer and bear, you know. And as English language involves certain sounds that we do not possess as Russian, as the speakers of Russian or Ukrainian. That is why for us, recognizing these sounds might be quite hard. And this is something that you need to teach your students to do. And the second huge feature is understanding connected speech. That is, okay, your students know a lot of words, a lot of them are familiar to them. But what if these words occur in the flow of fast speech? We all know this feeling when we first listen to some authentic text or even inauthentic adapted text from a textbook. We sometimes feel frustrated because it's just too fast for us to grasp. Oh my God, the teacher speaks so clearly, but then when they play this track, it's all mixed up. That's because even adapted textbooks, they show us connected speech, even though it is slightly slower than authentic natural speech. It is still connected speech, and so we might not recognize our familiar vocabulary in the flow of connected speech. There are quite a few features of connected speech that you might want to teach your students, but today I have put just the three of them. The first one is a schwa sound. Schwa sound is one of the most popular sounds in the English language, just so you know. Sometimes you may hear the term a weaker form, so stronger forms and weaker forms. For example, good afternoon. Somebody says good afternoon, everybody who's joining. I'm using this as an example. Good afternoon. Good is a weak sound, and so we say good kind of good afternoon. That's a schwa sound. So at least two schwa sounds there, although you might think that those are some different sounds, but in the flow of connected speech they become reduced, weak. Now, so I will speak about the features of connected speech right here and why we need them. So schwa sound, something that I started talking about. It is crucial for listening because of the schwa sound. Some of the phrases sound exactly the same, and I've put a few examples there for you. So, where's the waiter? That's one. Now, is this the way to the school? Okay, the waiter, the way to the school, sounds practically the same. And can you wait a minute? And again, wait a minute. That's also. And yeah, we are teachers, we have a lot of experience of the language. And of course, we would not confuse, we would not be mixed up in between these sentences. But our students might be. They might hear something that's not there unless they've had practice with it. Now, the second phenomenon that I teach my students about is elision, which is the omission of sounds or sometimes the entire words to make speech easier and faster. So there are a few examples like fish and chips, and who says and? Nobody does. And when you listen to some authentic text, to a sitcom, for example, they will reduce and all the time, you know, and it's confusing if you don't know that it happens. Now, I don't know. Yeah, as teachers, we do that, we break it down. But native speakers say things, I don't know. Yeah, and that's how it's said, and that's how your students are supposed to recognize it. Some sounds are totally gone. See, camera.
column. That is called, this phenomena at the bottom of the slide is called age dropping. It's even got its name. When the words that begin with an H, sometimes it's have, sometimes it's his and her, so just the H is gone. They drop it. They don't need it. Now, the third phenomenon that was on the slide is called catenation. And this catenation is basically linking words together. You know, when a word ends in a consonant and then the next one starts with a vowel, you don't take a break there. You don't breathe in between, right? Our students often do that. They say, he's an architect. And then you teach them from the start to do that. He's an architect. So that when they listen, they recognize that this word was actually an article and a noun coming after. Like in my example, it's an egg. What's neg, right? But if you explain the phenomenon, such confusion might be reduced. Now, give it up. Give it up. There are two examples of catenation in one short sentence. So give it up. You see, there isn't a break in between any of those words. The same, turn it off. So it's like basically what your students hear is ter, then nit, ni, tof, something like that. And when you teach them about these, that becomes an easier thing to grasp. And I'm going to share a few task types that teach students to do that. Here is a cool book. So somebody was asking me whether I practice distinguishing words and pronunciation prior to listening. We could do that in a parallel because listening and pronunciation are really connected skills. So here is the book here. It's called English Pronunciation in Use. I took the elementary. It's got a few levels there, so you might want to select the one appropriate for your students. So have a look. This slide is devoted to teaching individual sounds. Remember, I told about individual sounds first, and then the features of connected speech. So we don't have, in Russian and Ukrainian, we don't have such a thing as a length of sound, a length of vowel. So I and E sound just the same. So this task here, see, it says listen to check your answers. At first, you're kind of supposed to identify those by yourself. So you're supposed to identify whether it's an I or an E. You could do it that way, or you could do it vice versa. You could play the track first, and then ask your students based on what they hear to identify, circle whether it's an E and underline if it's an I sound. Or, alternatively, you could do it the way the book suggests, but in that case, you might want to draw to build the associations between spelling and the sound. So you might say that the double E technically usually gives you the E sound, the longer one, or the EA gives you the E sound, the longer one too. And when it's single I in between two consonants, then it's probably the shorter sound. So you might do that. Well, it's up to you. It's your teacher's choice. So it's one of the example tasks. Now here it says, let's have a pizza for dinner. Okay, so that's a pizza and then for dinner. We're always busy, and then you find busy, busy, busy. For example, in the office. And then you ask your students again to identify which sounds these are. Are they I or E? Okay? Would you like tea? So that's an E. Would you like tea or coffee? It's another E. Okay, so that kind of thing. So that teaches you to identify, to hear the differences. Now, that's my favorite. That's the minimal pairs. When you listen and circle the word that you hear. Sometimes it's about different vowels like it is here. Cat and cut.
or had and hard, because that may sound similar too. Men and man, oh my God, that's the source of confusion forever. I have just taken out certain tasks, but these task types appear throughout the book. So you might easily adjust the book to the purposes of your lesson or to the difficulties of your particular students. Now, the next one here is about, again, teaching listening subskills, but now the features of connected speech. Now, here is an example of catenation task. First, you play the track, and then you ask your students to repeat it without making those pauses. Speak it, write it, read it, so without breaking the sentence. So these are poems, these are fun, they have rhythm. After the poems, the book also suggests doing it yourself, like linking, where you expect this catenation to happen. And again, listening, checking, and then pronouncing too. This task here is about the role of a schwa sound. Like I said, because of the schwa sound, certain chunks of speech may sound just the same to a student. So there's the waiter, can you wait a minute? And so your students are asked to find these matching pairs that have chunks that sound exactly the same, such as not at all, and what would be the matching one? So I heard a loud noise. Building on your left, know a lot about music, not at all. Okay, so you walk along the beach. So there is a pair that sounds quite the same. Okay, so the task for the students is to find the pair that sounds that and match it. Okay, here is a question. Do you always manage to do all the listening tasks in one lesson? If you mean the procedure that the communicative approach advises, such as the pre-listening task and then all the two listening tasks and then the speaking, then you might not be able to fit that all in one lesson. But that's okay, as long as you can begin the following lesson with the refreshment task, with the activation task, and then refresh the vocabulary, and then probably and then do the speaking task in the following lesson. Okay, so probably that would be the best place to break it down. Okay. Like all the listening tasks in one, and then the production task the following class. Don't break it down between listening 1 and listening 2, okay? Because it won't make sense. The students will not remember the following class what you stopped at or what they heard. So it won't work as listening 1 and listening 2. It'll work as listening 1 and listening 1. And thanks a lot for the compliment. Oksana, thank you so much. So, anyway, the next question was, why would you teach that? Why would you teach features of connected speech? Why would you teach individual sounds to your teenage students? First of all, I understand that there are limitations of secondary school, and that within the secondary school program, it's not always possible to include some of the tasks that I'm talking about, because yeah, you are limited to certain procedures, to certain amounts of material to be taught during a specific period of time. But
just in case, if the school program allows that, it is really important to include such tasks in specifically teenage program, because teenagers are the most open towards any authentic material, and they are open to any media content, and a lot of it is in English these days. Even popular Instagram bloggers or TikTok bloggers post videos in English with English voiceovers, and it is important for teenagers to understand modern content. Here's a question: where can we find these listening tasks? Just a sec, I will talk about a resource, a resource full of listening tasks for you. So just a moment, Galina, thank you for the question. So anyway, teenagers are really open to that, and they need authentic material. And if they don't know these features, that's hard for them to deal with specifically authentic material. So when you teach them about this connected speech, it's like an open door, you know, they soon understand the practical use. And as teachers, I strongly recommend using authentic material in class without being afraid of your students not understanding it, because it's definitely up to you how you set the task and what purpose you create for them to listen to the task. Because lexical approach, and the author, the founder of lexical approach, Michael Lewis, believes that listening is a basic skill for any elementary and any early level students. That means that the amount of listening has to be increased from what we have in class to like this much, okay? So you should encourage your students to listen to as much as they possibly can of any sort of English language material. English language songs, English language podcasts, sitcoms, and any videos, because this listening, it kind of fills you up with the rhythm and the music of this language that you are learning, okay? So the purpose of listening is not only to understand everything 100%, but is also to enjoy, and is also to discover things about yourself as a learner. For example, I said one of my listening tasks is called listening for the music. It's not listening to music, it's not listening to a song, it's listening for the music of the language. And I play a piece of authentic video, for example. I don't even show the video to my students. I bring in a laptop and play an episode of Friends that I particularly like, or play an episode of any other sitcom that might be enjoyable for my teens. I play it and ask them, guys, sit back and relax. Tell me, do you hear any familiar words? And most of the time they do, even when they are elementaries. Now then I can show them the video and ask them to watch and listen for the gist and tell me just what happened. They can tell that to me in Russian if they can. But in this way, I create confidence and reduce the fear of authentic videos, okay? So they can watch it, they can grasp some familiar words there, and they can give me the general idea. That's how it works. They can generally understand a part of a sitcom. I mean, that's brilliant. May pupils use mobile apps with podcasts? I allow my students to do that because, well, that's where our progress is taking us, you know. We can't really study these days without the use of technical advances given the lockdown or anything. How much time or minutes can we do such methods in a 40-minute lesson? Well, like I said, there are state school limitations, and a listening lesson is a lesson. A listening lesson is a full-length lesson. So if you plan to listen in class,
then yeah, that's going to be your main focus, Marina. That's going to be the main focus of your class. So you will focus it around listening, around the pre-listening tasks, pre-teaching vocab, doing the tasks, and then doing the speaking tasks if you can. So, yeah, so what I was saying is about the resource. Let's see how that works. What do I do? That's here. This resource is called ESL Library. Unfortunately, it's a paid resource. You pay for it once a year. I'm not sure if you can, for example, share the payment with your colleagues. Say the two of you or the three of you share the payment and then log in using the same account. I'm not sure if that works or whether the account is attached to a specific device or to a specific IP address. I'm not sure. So Larissa, where can we find these listening tasks? As I was saying, that was the book called English Pronunciation in Use, Level Elementary. This book is sold. You could get it from different online shops, or you could try and find it in some other resources, although I can't be talking about pirating resources. But you know. So anyway, ESL Library. Here's materials. You go to lesson. Oops, I have to log in again with it. Sorry. Here are these lesson types. Discussion starters and debates and simple sentences and grammar and everything. So there is a lot to explore. My favorite part here is grammar stories. You can always select the level if you want. Now here, simple present and present progressive, simple past, and so on. So basically there is like a story. The simple present story is beginner's level. And here's the PDF viewer. So you press that and you get the teacher's file. So basically that's, you get it as a reading. And here you get this audio. So you can play the audio without your students reading the text. It depends on your purpose, because reading and listening together is also a very meaningful task, especially for elementaries. If you practice that, I strongly recommend practicing reading and listening together, because that helps our students to build connections between what it says and what you can hear, okay? But I often use these tasks for reproductions. These are my favorite tasks to combine the listening skill and writing skill. So basically it only includes the verb to be and the present simple and some really basic grammar items. So when you play it, you follow the procedure. It's very easy to design your own tasks for that, and then I would finish this task with the writing task. Please write a reproduction, I would ask my students. So when I set up those listening tasks, I ask them, okay, listen for the first time, listen for the gist, find out what the guy's hobbies are, for example. After that, I will ask a few detailed questions, and I will ask them to listen the third time, listen to the track the third time and take notes. Then I would stop it and ask them to produce a little written text.
So that's what I call reproduction, okay? And so you've got so many, look how many listening tasks you have to practice these basic. Now, if you want to work on it as a different type of lesson, not just a listening lesson, a grammar lesson, a reading lesson, you can do that with the help of this resource. So I guess I answered about the finding the listening task. So this resource is just perfect. As for listening for music, somebody said they liked this idea. I recommend taking pieces of authentic material, episodes of sitcoms, episodes of interviews with teenagers' favorite stars, TikTok and Instagram videos. Use anything that might be meaningful, because for teenage students, this part, the meaningful part is the most important, right? So they have to understand that what you teach them is about real life, is about what they're going to use and what they're going to watch and what they will be interested in. So go with the flow, choose the authentic materials that they will enjoy. Now, I think I answered the question about mobile apps and podcasts. Absolutely yes. On my part, absolutely do that. Also, if you keep, I always keep Telegram chats with my students. So here is a group of students. I organize and run a chat with them. I do homework reminders through this tool, and I also record audio messages. So as a teacher, you could record an audio message on the go, like you would record a video for your Instagram stories, you know, just walking by. You'll record an audio message for them, a welcome message, I wish you a good day, guys message. And that's also like an on-the-way listening practice, you know. It doesn't have a task, it doesn't have a goal, it has an interactive goal, okay? You just interact with them, they know you're interested in them, and they also get to listen to some good English speech with good pronunciation and lovely choice of vocabulary. Why not? Grammar fairy tales. Well, if you could find those, yeah, it depends on the age. As I was talking about teenagers, so I focused more on teenage topics, more or less. Okay, how much time or minutes can we do? I think I spoke about that. And and I've covered the resources. So I am really grateful to all of you. Is it good to use TED Talks? Absolutely, they are amazing. TED Talks are lovely. If you can use them, for like as a piece of authentic language, yes, do that. They are amazing, especially if you manage to find a motivating topic for students. So I'm very grateful to all of you for being here with me today, for asking all your wonderful questions, and for being with Na Urok project. Thank you very much.
На урок створює безмежні можливості для обміну досвідом між освітянами. Наші вебінари та конференції – це понад 150 годин прямих ефірів для самоосвіти від кращих педагогів-практиків України. Бібліотека на урок – це база якісних авторських розробок, що є безмежним джерелом натхнення для вчителя. Журнал «На урок» – це цікаві та корисні статті, актуальні методики і дієві прийоми для професійної творчості. Інтерактивні онлайн-тести – це зручний інструмент сучасного вчителя для залучення учнів до активної роботи в класі та вдома. Безкоштовні конкурси та олімпіади – це доступні та цікаві завдання для кожної дитини в будь-якому куточку країни. Олімпіади більше не привілеї для обраних, а інструмент мотивації до навчання. Ми віримо в кожного учня. Приходьте на урок, адже разом з вами ми працюємо для формування розумного і успішного покоління. Ви вчитель?
Витрачаєте забагато часу, шукаючи цікаві та корисні матеріали? Просто додайте на початку або в кінці пошукового запиту 2 слова «на урок». Ви здивуєтесь, як швидко знайдете те, що вам потрібно.
Good afternoon, dear colleagues. I'm very glad to greet you today. First of all, our topic at the conference will be strategies of teaching teenagers in nowadays educational changes. Let me introduce myself. My name is Olena Казачінер. I work in the Григорій Савич Сковорода, Kharkiv National Pedagogical University. I'm an associate professor of human health, rehabilitology, and special psychology department. But I have been working for almost 10 years as a teacher of English. And now I'm working as a private teacher. I have an experience of teaching teachers of postgraduate education. And our today's topic will be devoted to teenagers. A very interesting category of students. Here you see the plan of our today's session, the main characteristics of teenage learners. The second point will be the skills that teenagers need to succeed and top learning tools for teens in nowadays online education situation. So I will give you some, I think, new tips, some ideas for working with teenagers. Okay, let us go to the point number 1, the main characteristics of teenage learners. Teachers who work with teenagers know what a special challenge is to teach teenagers. And now my task will be to write in a chat room what traits of character of which features are associated with teenagers. Can you write them in the chat room, please? Only one word which characterizes a teenager. For example, my word is changeable. Number 1, active. Active, yes. These students are very active. They are great, independent, cheerful, open-minded, energetic, creative, sometimes stubborn, right? Sensitive, unstable, lazy, unpredictable. They have digital natives. They are active, critical, active, lively, energetic, modern, yes, self-conscious, progressive, yes. Okay, selfish, sometimes they are selfish. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sometimes they are funny, yes, they are distracted, they can be sometimes rude, the new word is cocky, stubborn, flexible, right, thank you very much. So, just who are teenagers? They are no longer children, but then they are not quite grown up either, right? Okay. Let's look at some of these changes which happen to teenagers in more details. Physical changes. Yes, let's start with physical changes. Their bodies are changing. They are growing bigger. They're growing stronger and more mature. Adolescence is a time of intense hormonal activity. Yes, it is connected with hormonal changes in their bodies, yes? These sudden changes to their bodies and the fact that different people mature at a faster rate than others can make them feel awkward sometimes, yes? Embarrassed and extremely self-conscious, especially in front of members of the opposite sex. Sometimes teenagers are shocked what happens to them, and their parents do the same. Then, the next type of changes is psychological, yes? It's scary growing up, especially when you are not entirely sure who or what you're turning into. For example, from the age of 10, 11, and 12.
Yes. Whereas adults have had years to get used to themselves, teenagers are just discovering who they are. This can make them appear self-centered. And although teenagers might sometimes appear brash and self-confident when they are together, often this is just for show. Deep down, they can actually be full of doubts. Yes. Insecurities and unanswered questions. They have a lot of questions. Yes, thank you very much. As we know, they often take great offense at personal comments made about them by others. The next type of changes is social changes. Yes, we know that people are social creatures. Yes. They want to know who is saying what about whom, especially if it involves them. The same happens to teenagers. Going to school is a social event as well as an academic activity. The type of communication at teenage age really changes. The problems of communication with their peers, with adults, with teachers and parents really change. Okay, peer pressure can exert a significant influence on decision making at this time. Cognitive changes. Cognitive changes also happen to teenagers. Teenagers suddenly find themselves with brains that have been upgraded to incorporate exciting new functionality. But just as with a new mobile phone, for example, it takes them a while before they work out how to get the best out of it. Abstract thinking, reasoning skills, and metacognitive skills all appear. Meaning teens have the capacity to think deeply and at length like never before. So this is the principal difference between primary school children and teenagers. Now let's do one interesting practical activity. Your task will be to write in the chat room. I will give you some thoughts from teachers and teenage learners. Your task is to write some ideas on what may they have caused them. So what is the cause? The cause of this or that thought. So the first statement is, this teacher never listens to me and never lets me do things the way I want to. It's so unfair. You see, they are the words from teenagers. Yes, from a girl who is a teenager. What is the course of her statement, of her opinion? What do you think? Write a few words, only a few words. This teacher never listens to me and never lets me do things the way I want to. It's so unfair. So what is the cause of it? What is the cause of it? Strictness. Yes, strictness. Maybe getting bad mark. You are right. Because the teenager wants to do the things the way he wants to. Teacher doesn't approve your thinking outside the box. Maybe stress, maybe stubbornness, boring shape of a new topic introducing, bad mood, non-confidence, maybe conflicts with the teachers, right? Stress, bad mood. Thank you very much. She demands or needs attention, lack of trust. Thank you very much. Then, a group of a great number of students in the classroom. Maybe this teenager is dismotivated, unfair, maybe, yes. The teacher doesn't pay attention on this teen. Misunderstanding. Thank you very much. The next. The kids are very bright, but they still tend to jump to conclusions rather than thinking things through. The situation number 2
It's another one. The kids are very bright, but they still tend to jump to conclusions rather than thinking things through. So, what have caused this statement? I see the previous comments, they're bringing up, I'm alone. Yes, maybe conflicts, the teacher might not pay attention. They are in a hurry, fear of mistakes. Maybe it's a previous situation. Thank you. Wrong answers. Strict teacher. Maybe. The students are too active. Children's impulsiveness, lack of critical thinking, maybe. Fast day of modern life, self-confidence. Thank you for the smile. Lack of attention, no right way to interact with each other. Thank you. Self-confidence, active, inattentive, and active. Thank you. Oriented lesson. Not students oriented. Maybe the different points of view. Thank you very much. The next one, want to be heard. The teacher or a student. Maybe the students want to be heard. The next, number three. They have a private teacher and students know more material than others. Strict teacher, active teens because of their psychology. Yes, thank you. They are not interested in the topic of discussion. Lack of the differentiation. Yes. Number three. I don't want to stand up in the front at the front of the class on my own. Everyone will stare at my clothes. Maybe he is shy. Yes, this teenager is shy. Lack of multiple choice to answer. Maybe. Shyness. Yes. The boy is too shy. Shyness. Being shy. Difficult to make them think about something. Shy. Self-assured. A kind of bullying. Maybe. Lack of confidence. Shyness. Thank you very much. Thank you. I see. So the majority of you answered that the reason is shyness. Thank you. Teaching these learners can be so difficult. At times they are too inconsiderate and selfish. Maybe the previous student is modest and shy. Unsure. So now the next situation, teaching these learners can be so difficult. At times they are so inconsiderate and selfish. The previous student may be from poor family, right? Maybe. It may happen. Okay, situation number 4. Same to teacher, I think just. The students are impatient, conflicts, bad lesson planning, no respect to the teacher, lack of motivation, look down on people, stubbornness, want to show up, there is no contact between kids and the teacher, yes, lack of understanding, a problem of respect, misunderstanding. Okay, conflict with children. Thank you very much. Now, the students aren't interested in, maybe lack of interest. Thank you. The next, one interesting thing. Maybe no contact at all. Thank you. Now I will give you maybe boring presentation of the material. Now I will give you a professional burnout. It's from the teacher. Maybe. Read the teacher's description of teens. So I will give you 4 descriptions of teens.
We shall choose only one. Only one. You will write the number. What do you want to choose? Think about the situation from the student's point of view. I will give you the description from the teacher's point of view, and your task will be to tell some ideas from the student's point of view. Imagine that you are a teenager. What kinds of challenges would they face? For example, understanding what to do, asking for help, interacting with classmates, or doing homework. Okay, number one. The student we're speaking about is bigger. Can you see a girl on the right? This girl is gifted and talented. Her name is Luella. And she seems able to do the work, but she can't work well with other students because she always wants to be the first to answer everything. She's always interrupting lessons and asking lots of questions, which are often interesting but not relevant at that moment. She's at her best if she's doing something different from the others and more challenging, and she can show her knowledge of the world. I think she is really good at English, but sometimes she just doesn't try. So this is the description of Luella, a girl on the right. The next student is Jack, the boy on the left, in the green jumper. Jack is really clumsy. He is always falling over or bumping into things. He is also very disorganized and continually forgets his book. He holds his pencil in an awkward way, in a strange way, and that makes his writing slow and untidy. Whenever we do sports, he is slow changing his clothes, and the other students laugh at him. I think he just needs to grow up and stop being so immature. I'm always telling him to hurry up. The third, can you see a boy in a white t-shirt? His name is Antonio, the boy on the right. Antonio is always disrupting my class. He never listens and just wants to make jokes and act the clown. He sometimes gets on well with the other students, but he can be very aggressive when he doesn't get his own way. Some of the students are scared of them, really scared, because he's aggressive, yes? I think there are a lot of problems at home too, but it's impossible to talk to him because he gets too emotional. His mother won't even answer the phone when I call to tell her about the problems. And the last one, I think you hear a black girl in the white clothes. Her name is Anna, and she is very quiet in class. She seems embarrassed when she is asked to speak and unable to get her words out. I'm not sure if she understands what to do, but she never asks for help. She has problems remembering the correct names for things in her own language. The other students don't really want to work with her because it takes so long for her to express her opinion. So these are the descriptions of 4 teenagers. They have different problems. Let us choose one of the situation. Please write in the chat room. Who will write the first? We shall choose the number of situation. Only the number. 1, 2, 3, 4. Write, please. The number. Number 1 is Luella. Number 2 is Jack. Number 3 is Antonio. And number 4 is Anna. Number 3, okay. Okay, number 3, about Antonio. Please try to imagine that you are Antonio and write some words from his point of view on his situation. He is disrupting. He's always disrupting the class. Never listens and just wants to make jokes and act the clown.
Sometimes he gets on well with the other students, but sometimes he's very aggressive. Some of the students are scared of him. I think there are a lot of problems at home too, but it's impossible to talk to him because he gets too emotional. His mother won't even answer the phone when I call to tell her about the problems. Please, write from Antonio's point of view. Describe. I want your attention. Whose attention do you want, Antonio? Whose attention? I am bored. Maybe I am bored at the lessons. Yes, that's why I disrupt my class. School is the most boring place for me. English is boring. Speak with me, listen to me. The lesson is boring. I'm the only in the world. Nobody cares about me. I'm different, but not less. I want attention at home. I want extra tasks to be involved in. I just want to be heard and get attention from the teacher. I want to be popular. I don't need this English. I don't understand lessons. I'm the leader. I want to be a leader and popular. I don't respect the teacher. I am bored at the class. I'm a truth teller. I want to do interesting things at the lesson. I don't understand the teacher. I want to be the first on my own way. Oh, I am so friendly and I am clever. And I would like to be a leader. Teachers don't understand me. I like to be in the center of attention. I need support and understanding from adults. Thank you. I like being above. Thank you. I don't want to do anything. I'm a bit afraid to be bullied, so I become aggressive. Yes, the teacher is not cool as I am. Okay, there are a lot of comments. I appreciate that you can imagine that you are this teenager. I like to be in the center. Okay, thank you very much. Was it difficult to you to do this? Was it difficult? Was it difficult? Or is it more simple to think like a teacher? No, not difficult. Okay, thank you very much. Thank you very much. Let's go further. The question is, do you have any students in your classes, or do you know any students with similar behaviors? Do you have such students in your classes? Yes. So, I gave you some typical situations from teenagers' life. Yes, of course, you have these kids with similar behavior. Number 2, the second point we are going to go to, the skills that teenagers need to succeed. What do these quotes reveal about what children enjoy and what they find difficult? I will give you some situations, 3 situations from online learning. In our today's pandemic situation, kids are learning online. And again, a lot of problems appear. What do your learners enjoy about online learning? The question is, what do they find difficult? And I give you 3 situations from parents' point of view. For example, Julia, mother of a 12-year-old and an 11-year-old. Chris, father of a 14-year-old, and Josh, whose daughter is 12. So, I give you the situations. Your task is to read them and to write. What do your learners enjoy about online learning? We have the first answers. Children don't like online. They can study when they like.
You see, online learning is a real problem. It became a great problem from spring 2020. They can get up late. Yes, I agree with you. Connection is very poor. Yes. Staying in pajamas. Yes. The comfort of the home. Most of them teenagers they enjoy teaching with the help of gadgets. Those who did well at school tried their best online. They can't motivate themselves. Someone's yes. Autonomy. Okay, thank you very much. They only play games. They can disconnect when they do not know something. They try to skip. My learners and my children adore. Sometimes. Problems with the net and problems with the gadgets. Yes. EP on the first lesson. Using modern devices and simultaneously playing games. Freedom. They are tired. Yes. They prefer synchronous teaching. They like such kind of study. But they're staying at home with their pets. It's a problem to motivate. Comfortable home situation. Thank you very much. Parents hate. They are sleepy on the first lesson. They haven't got gadgets. Maybe. Okay. I will give you some tips of giving instructions online. Let's start with giving an example, maybe a written example or a screenshot or a recording. Then split long activities into short, achievable tasks and split tasks into short numbered instructions. Use very simple language in instructions. Use color and arrows to support your instructions. Consider making a video or recording audio of the instructions. Speak slowly and plan what you are going. Consider using learners on their parents' home language. Make sure your learners know what to do if they don't understand. For example, how to contact you or create a space where they can post questions, and test your instructions by sending them to a friend or colleague. Sometimes it really helps. Okay, some ideas to give you about teaching reading and listening online. For example, TED-ED. Their video-based lessons using extracts and ideas from popular TED Talks. Learning English Kids. Listen and Watch has songs, stories, poems, and videos. By the way, the area reading is available. Learn English Teens. Try the study break session for videos, YouTubers, and graded reading and listening, or listening and reading by level. So this platform gives a chance to choose a level, an appropriate level. And Common Lead, free reading passages and teaching resources for all grades. So we spoke about reading and listening online, some ideas, and speaking and writing in online learning. So opportunities, what are the opportunities? Some quieter children speak more. By the way, it's sometimes better because you can really focus on one group at a time in breakout rooms. And challenges. Writing can be more difficult to observe. It's sometimes more difficult to understand learners when they speak if they don't have their camera switched on. Now, do you agree? The task will be the next. Will be the following. Do you agree with the teachers? And how do you do speaking and writing activities with your teenage learners online?
By the way, you can exchange your ideas, but the teacher's point of view are here. You can look at them. For example, the statement is like this: you can work on writing as process much better online, as you can interact at all steps of the writing process and not just give feedback on the final product. Circular stories work well in the chat. That ideas work well with writing a story with learners each taking 3-word turns, etc. So you can get familiar with the statements and write, please, how do you first, do you agree with them, with these positions? And how do you do speaking and writing activities with your teenage learners online? Okay. We combine synchron, asynchron learning. Okay. Combination, yes? Do you agree first? Do you agree with these positions? Describe your breaths. So you agree with these positions. We're at the holidays. Now you have holidays. Yes. So you agree. I see that you agree. And share your ideas. How do you teach online? I mean English. Combinations. So share your ideas. I see that you agree with the positions. Adopt the exercises to make the process easier and quicker. Combinations, voice reports, yes. Writing is better to do asynchronously. Have video lessons using Zoom and Google Classroom and Google Meet, by the way. Google Meet has no limitations in time. Breakout rooms. I give some writing tasks for home task, and then at the lesson we check up these tasks. If there are some mistakes, students write in chat. Yes. Combine Google Classroom, Google Meet, combinations, using online platforms. Yes. Use online resources. Google Meet, Google Classroom. Using online tests. Yes. Using Padlets. Okay, thank you. Thank you. Live worksheets. Google Forms. Completing quizzes, completing tests in Google Forms. Use Me Class platform for testing. Viber for primary school students. Keep the time limits. Yes, health is the best wealth. Right. Thank you very much. Thank you. And I will give you some activities, 5 activities, and your task is to put the plus in the chat room if you think it is meaningful, or minus if it is not. The teacher tells the learners to talk about football in a live class. Meaningful or not? Put plus or minus. Is it meaningful or not? The teacher tells the learners to talk about football in a live class. It is not meaningful. You put minuses. Thank you. Thank you very much. Okay. The teacher says a phrase and learners repeat it. It's for language drills.
Is it meaningful or not? The second one. No, not meaningful. You think not meaningful. Here you put pluses. It's meaningful. Some of you put pluses, a great majority of you. Thank you. It's meaningful. Okay. I see. Learners record themselves asking questions of their choice about free time activities and post it on the class forum. Other learners listen and record themselves answering it. It's number 3. Number 3. Is it meaningful or not? I see that it is meaningful. Yes, meaningful. Okay. Meaningful. I see 3. Meaningful. Number 4. We go to number 4. Learners write a paragraph using 5 new words from today's lesson. Learners write a paragraph using 5 new words from today's lesson. Number 4 is meaningful. Meaningful. Okay. Some of you write minus. But the majority writes pluses. Learners write a post about what they did last weekend. Then they have to read and comment on 2 other posts, for example, by asking a question to find out more information. Number 5. Yes, it is meaningful. I see. Meaningful. You see, I see a lot of pluses. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And we go to the last aspect, top learning tools for teens. Maybe some ideas will help you in your teaching. For example, a free language platform, Duolingo. Yes? Here you can see a description. I will not give you a lot because our time is almost finished. I think that Duolingo is a very effective platform and it includes 23 different languages. And this platform is in development. Duolingo provides students of all ages with a free incentive-based language program that's both fun and exciting. So you can use Duolingo at your lessons. It's interaction. Okay, the next, CK12. For students looking for a little help across all subjects, CK12 offers bite-sized lessons that include visual aids, videos, simulations, interactive multimedia tools to help supplement what your teen learns in class. The next, Fidget Cube. Yes? This clever little gadget has 6 sides, like a cube, each with its own unique feature that can help students stay focused through fidgeting. Kids can click, flip, glide, roll, breathe, and spin the fidget cube with their hands while helping their minds pay attention in class. However, make sure to buy the real thing. Many knockoffs out there don't offer the same level of quality as the original fidget cube. By the way, it helps kids and teenagers with distractions. Okay. The next, a disorganized backpack or locker can lead to a disorganized mind. So,
The great IT ultimate organizer from Cocoon Innovations can help keep your team free of clutter and right on track. All things are in the order. Yes, everything is on its place. Okay, time for learning. Time for learning, it's a program, and your team can receive help to fill in any gaps and even prepare ahead of time for what they will be learning in class. So it's a tutoring system. So try it. I think it's interesting. By the way, it includes activities, it includes lessons, games, and reports. And the last is Tutor.com. It's a tutoring service. Teens can receive help in over 40 different subject areas, by the way, like math, English, history, science, etc. By the way, you can download the presentation after the conference. Everything will be available, and you can get acquainted with the devices, with these tips in details. I thank you for your attention. I thank you for being very active today. Thank you very much. It was very pleasant to communicate together. Thank you very much. If you have any questions to me, please write your questions in the chat room. Thank you very much. Thank you for warm words. Thank you. I see. Thank you very much. I wish you to be healthy. I wish you great success in your teaching teenagers. Goodbye, see you. I wish you great success. Thank you.
На урок створює безмежні можливості для обміну досвідом між освітянами. Наші вебінари та конференції – це понад 150 годин прямих ефірів для самоосвіти від кращих педагогів-практиків України. Бібліотека на урок – це база якісних авторських розробок, що є безмежним джерелом натхнення для вчителя. Журнал «На урок» – це цікаві та корисні статті, актуальні методики і дієві прийоми для професійної творчості. Інтерактивні онлайн-тести – це зручний інструмент сучасного вчителя для залучення учнів до активної роботи в класі та вдома. Безкоштовні конкурси та олімпіади – це доступні та цікаві завдання для кожної дитини в будь-якому куточку країни. Олімпіади більше не привілеї для обраних, а інструмент мотивації до навчання. Ми віримо в кожного учня. Приходьте на урок, адже разом з вами ми працюємо для формування розумного і успішного покоління. Ви вчитель? Витрачаєте забагато часу, шукаючи цікаві та корисні матеріали? Просто додайте на початку або в кінці пошукового запиту 2 слова «на урок». Ви здивуєтесь, як швидко знайдете те, що вам потрібно. Ви...
Hey, hello. I'm here. Let's start. First, okay. Hey, hi, hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so glad to see you here, and thank you for joining us today. I'm so glad to be here and now with you. Thank you for coming. And during these 40 or 50 minutes, hello, I will be with you. First, let's check our connection, because it is my first time. It is my second time. The first time was my webinar, and now it's a conference. Check our connection, but wait a little bit. Nice to meet you. Yeah. I've got a question. Like Martin Luther King say, I have got a dream. I've got a question for you. How many ways to say hello do you use before your lessons? Right, please. In our chat. Hi, Amет. Yeah, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. So my question was, how many ways of saying hello do you use before the lesson? Right, please. Greetings from Hola, Tristan. Hello. Okay. About 10, 3, 2, 4. Okay, so very nice. But it's a good answer. But right, please. Hello, hi, hello. Good day, yeah. Good morning, my wonderful kids. What kind of expression do you use just before the lessons? Yeah, hope you are doing fine. Yeah. Hi, good morning, good afternoon. Ciao, a poem, different kinds of them. Good morning. Very nice. Thank you. So, what's next? Okay. I know you are listening to me, and is everything okay? How have you been? Okay, thank you. Very nice. Good job. It is very, very important how to start our lesson. It's very important for me. How can I start my first conference? And thank you a lot. You joining us. So what's next? Next slide. Okay. Good morning, nice to meet you. Nice, very nice. Okay, about me. Very short, just small part of me. I'm an English teacher. I work in Uzbekistan. You see Uzbekistan, it's Uzbek word. I worked in my Crimea, and now I work in Ukraine. I'm proud of it because when I say it, I'm thrilling a little bit. So NGO Hareket, I am a manager. In this NGO, we work cultural and educational projects. During 3 years, we worked in Glory, Drahobic, hello. And after Drahobic, we work here in Lviv. Hi, great, cool. I was a participant of T program, Teaching Excellence and Achievement for International Teachers, and I was in the USA long ago.
And I was a guide in Bakhchisarai, Khan Palace. You see Bakhchisarai, Han Sarai, it's my native language, Crimean Tatars language. So it's there. That's all about me, just 4 facts. And now, oh yeah, a little bit. Now I'm proud we have here in Lviv Kids Club Chechek. From Crimean Tatars language, it means flower, kvitka. We work with our children. They study our language, Crimean Tatars language. We study English. We study culture of Crimea. We want that our kids don't forget Krim, our Crimea. It's very important for me. That's yes, it's very important for me. So next. What was the year of tea participating? It was long ago in 2001. Yeah, and this year it will be 20 years when I was in America. Yeah. Okay, next. My plan for today. I asked myself, how do I motivate my students to learn English after 6 years of traveling around Ukraine? Because before 2014, I worked as a teacher in a secondary school. I was an English teacher in Uzbekistan. And during past 6 years, I was traveling around Ukraine. And every day I always said to my colleagues, to my friends, there is life outside of school. Yeah, there is a huge life outside of school, but I've come back to school. Why? Because school is in my heart. That's why I'm here and now, and I'm so glad to be here because now I know what I want from my life. It's very important for me. So my plan for today. First, how do I motivate my student to learn English? My answer is I motivate myself to teach English, to learn English. I motivate when I run to High Castle, Высокий замок here in Lviv. I walk in the morning and I think about the way of teaching, the way of learning. I listen to music. I listen to TED Talks, and it's very inspire me to teach. It's my way. That's why the simple answer is I motivate myself in the morning. I thanks in the evening when I go to bed. I thanks the universe that I did my best today, because every day it's like a present from the universe. So I've got only 2 part of my speech for today.
I'm going to speak about how to create a positive culture in our classrooms. And the second one, when I studied in Uzbekistan, one teacher, he was from America. I don't know where he is now. He said, think big and be creative. It was long, it was 20 years ago, but these his words, two words, think big and be creative, I remember all my life. So next, sometimes I hate it. I think it's very important to motivate ourselves. Yes, it's very important. Believe me, please. Sometimes I hate it. Okay, ask me about it later. Think global. Yes. Think big and think global. Thank you. It's very nice, two words. So my plan for our speaking, how to create a positive culture in our classrooms. I've got only five steps. First, start each lesson with an inspirational quote. When I was in Crimea, my Qur'an, there are lots of quotes around my classroom, and I look to the right, I look to the left, I look and read quotes to myself. It's very important just for myself. And I read all my plans of my speaking. Okay. Next, second, learn together. Yeah, we have to, we must learn from our students. They know great things. My students teach me a lot. Number three, show your truly belief in your students. If our students believe us, if my students believe me, it's wow effect. It's wow effect just for myself. Number four, encourage co-creation. And number five, celebrate learning. Next. Okay. So, first, start each lesson with an inspirational quote. As I said, my class in Uzbekistan, in Crimea, there were lots of quotes, there were lots of posters around me. And now I used, you see, in the right corner, this is my first poster. I made it using Canva. I tried something new for the first time today, and date last year. It's when I was in Crimea, when I was in Uzbekistan, I did it in PowerPoint presentation, and I drew my quotes, and it's very useful now to use Canva. And it's from Crimean Tatars language. It's never give up. It's my motivation to never give up. It's every day when I get up,
I say to myself, never give up. Think global. Yeah, think big. Because new day is a present for you. It's only one day, but you may take lots of opportunities. You may learn from this day. When I prepared for our conference, I listened to TEDx. It's about how language shapes the way we think. And most of speakers use quotes in their speech. It's very useful because every person know his own way to teach, his own way to show the beautiful world around. And I like this quote so much. To have another language is to possess a second soul. And I remember the cartoon. You maybe watched it. I didn't know about Canva. Or very nice. Canva. You can just type Canva or go to our project, educational project Na Urok, and you will listen to nice webinar by Yulia Batura, how to use Canva for our education, how to use Canva to teach. Sometimes it's difficult to motivate oneself. Yes, it's very difficult to motivate. In our life, in our situation, but every generation had the same situation around us. My motivation is running. My motivation is working around parks and think global, think positive, and thanks. Don't forget to thank the universe about the present you have all day, you have each day. Okay, so answer your question, or no question, just motivate you. Yes, you know how to motivate yourself. I don't know. I know how I can motivate myself. But if you ask yourself, if you ask you in the morning, in the evening, how can I motivate myself? You know the answer. Because answer is inside of us. Yeah, and it's very useful to motivate when you smile and you see smile. It's very interesting fact. It's very simple, but smile and you will see smile. Very nice. So next, okay. Okay, I see the questions at once. How long have you been using Canva? Okay, how? To be honest, I used Canva last year just for my Facebook page. Yeah, because I came back to teaching last year at the 1st of September. Yeah, during 6 years I was traveling. During past 6 years I was traveling around Ukraine, and I got a
huge experience. I were to the west. I were to the east, northwest of our Ukraine. It thanks to our NGO. We implemented cultural and educational projects in Ukraine, in Drahovich, in Glory Drahovich, and that's why these past 6 years was motivating me to teach now, to learn every day. Yeah. Next, Peace Corps. I was. It's very nice. Yeah, I worked with Peace Corps volunteers in Uzbekistan when I was so young. When I just came to school, I knew nothing, but Peace Corps volunteers helped me to find the way how to teach, how to motivate. It's very useful. I worked with Peace Corps volunteers in my Qrim, in my Crimea, question. I like your question. It's very nice when we are talking. We motivate to each other. Thanks for you. When can you say about your favorite season? What can you say about your favorite season? Each season I like, because in each season I find something wonderful. And I like every season: summer, winter, autumn, spring. And here, when I live here, at the first time when we moved to Lviv, it was a huge depression of mine, because every day I saw raining like cats and dogs. In past we used this, but now not. But when I started to run, I began to see wonder in each day. I began to see beautiful in the streets, in the trees. Beautiful and wonder is in the air. It's very motivating for us, just for teachers. Believe me, please. My experience of teaching is about it. Yeah, wow, it's about 20 years of teaching before 2014. And yeah. Oh, sorry. Thanks for sharing. Great idea. Glory to Ukraine. Yes, glory to Ukraine. I love Ukraine. Why I love Ukraine? Every day I ask you. It's very important to ask yourself, because every day we ask how to be the best. And in the evening when you go to bed, thanks for the present of the day, and say, I did my best. Thank you. And in the morning, next morning, you've got a huge present from the universe, and you can realize all your ideas, because we live here and now. Nothing is around me, only me and you, and my presentation, of course. So
we had an opportunity to work with volunteers from Peace Corps. Yes, it is the unique opportunities. As I said, I worked with Peace Corps volunteers in Uzbekistan, and it was it's very nice fact from my life in Uzbekistan. I tried pineapple when our Peace Corps volunteers traveled in Thailand, and they presented us pineapples. It's very, I remember these parts of my life. And Peace Corps volunteers, they don't afraid to make mistakes. This is very important. And our students at the beginning of my teaching in Uzbekistan, then in Crimea, I try my best, and my students they weren't afraid. When they are free, when they get to get new knowledge, it's very useful for us. Don't afraid. Okay, so I use two books. I find them in the net. Small talk and holidays, jazz chants. Our Peace Corps volunteers presented us, and we at the beginning of our lesson we sang songs. We opened our books. We read the words of these songs. We listen how our volunteer, I remember Brian, I remember Lisa, Steven, our Peace Corps volunteers, he liked to play the guitar. And you see, it's very nice. It was very nice for me when I was in the class, and the beginning of our lesson, we sang song. And you see, we organized a summer camp in Crimea. You see picture of ours, and it's huge opportunity too. And I'm proud to be part of a huge world project, Flat Stanley. It's very interesting. We began this project, international project, in Crimea. Our students, you see picture, Flat Stanley project. We wrote letters to our American friends. We got letters from them. It's very interesting. It was now it's very simple, but when you touch paper, when you read letters, the real letter, when you read the real book, it's for me, it's very nice. So I give a link to this project. If you are interested in, you may ask me, and you may open this project. Very wonderful thing. I didn't use this project during past 6 years. Before 2014 we used it, and I
went to Facebook page and I see Flat Stanley, yeah, with mask. American boys and girls, they continue this project, and you see happy 50th birthday anniversary of this flat boy. So, wow, thank you. Lots of warm memories. Thank you, because I'm eager to speak, I'm eager to teach, I'm eager to learn now, because it is the first time, it is my first experience to speak with teachers all around Ukraine. And that's why I traveled around Ukraine, and now we are speaking to each other. That's why I love you so much. Next. Okay. So what's next? Do you remember our question of our speaking? Yeah. How do I motivate my students to teach? I answered for myself. Yeah, I motivate myself. And there are lots of information around us. Internet helps us to find the unique information, the unique cartoons, the unique tools, how to teach English in our class. And the important things. Good. Як же ЗНО без знань граматики? Very nice, good job. Okay, I try to answer this question after it, but now, to be honest, most, I don't say all students, but most of students to prepare to ZNO, with tutor. Now I'm going to say about my way of teaching, and it's important thing. Only you know how to teach your students. Why? Because every lesson you come to them, you see your students, you talk with them, you see their eyes, they are waiting you, not me, just you. And as you see, how to live your English. I live my English. As I said, in the morning when I run to High Castle, to Високий Замок, I listen to song. I listen to motivations every day, because this motivation helped me to be motivated and motivate my students. They're so cute. I love my students. Why? Because they teach me. They teach me think global. Thanks for this. I used to say think big. Now
I used to say think global. Thanks who wrote these two words. Thank you. You see, we teach from each other. And this site, you will see a link to this site. Learn English with TV series. It's the unique. It's very useful. Learn English with the inside out. You will see a link. You may open it. And now I teach kids now here at two schools. And when we learning emotions, yeah. We students, we watched this cartoon. It is very short. You see a link and 5 emotions, and my students, my kids, guessed what kind of emotion in has, yeah, the hero, 5 heroes. It's very nice. My kids listen every lesson. My kids listen to what? Listen to music, short music, watch short cartoon, and we try to understand just simple words. Okay, happy, for example, for kids, I've got now the first grade students. They watch cartoon, they read, they see a word happy, sad. We play game with this, just simple. But every lesson we try to speak English. It's very nice when you will try to speak English on your lesson. I love to work with kids because no ZNO, yeah, for kids. Okay, so, and it is very helpful, and it is very live English, because I try to find cartoons, what my students, what my kids watch. They go to the cinema, they watch these cartoons at home, and at the lesson, yeah, it is very helpful for me. I speak with their language. I use English. I use simple English. My kids very proud to speak just simple words. Happy, sad, hello, hi, good afternoon. But step by step, word by word, and our students can speak. They will motivate themselves to speak English. Yeah, that's true. Yeah, thank you. That's true. Our students, our kids motivate us, and we motivate them. And yeah, it's very interesting to use the main idea to speak with children using their language. Yes, their language. Yeah. Thank you for this. Thank you very much. Yeah. Next. Okay. Oh my goodness. So you're truly now you will see next slide. It's a little bit okay. Yeah.
show you truly believe in your students. You see the real photos from my class in Crimea. Sorry, I didn't have photos from Uzbekistan because first of all it was a long ago, and it was the real photos in Crimea. I believe I will come back to Crimea someday. My father's way to motivate it, my belief. My father was waiting to come back to our Crimea for 60 years, 60 long years, and I believe one day I return back to Crimea. So two pictures from my class, and just last week my student, she lives now in New York. She typed me and gave me this photo. You see lots of certificates, diplomas. I presented these diploma certificates to her, and it's surprising for me. She took these diploma certificates to America, and she told me when my daughter will be 5 or 6, 7 years old, I will show my diplomas to her. And I told her, my English teacher gave me these diplomas. It's very nice. It's thank you. It's simple. Thank you. Yeah. So don't forget to give your students diploma, certificate. Okay, star student, student of the year, student of the month. Kids love to get diploma and certificate, and they do their best. Okay, can you add more example of activities? Oh, sorry. Okay, yeah, we have, oh my goodness. Time. Про що зараз? Now, I used project work. Yeah. Now paper projects. Now you may use projects make in the net. Okay, use Canva. Yeah, use Canva, and you see real pictures from my kids 2010. You see, and now 2020, last year, kids love drawing. Kids love do with their hands. We draw a lot. Now I haven't got books. I have got nothing. We have only got papers, pencils, and motivate to speak, to learn English. And kids love this. Every lesson now, every lesson we draw.
We play bingo game. We celebrated Thanksgiving Day, and it's very nice to see celebrate learning. It is the fifth part of my speaking, celebrate learning. It's very useful to celebrate learning on our English weeks, and you will see, you are looking at my kids from 2010 in Crimea and now 2020. Happy Thanksgiving Day. We celebrate this holiday at home. Yeah, it's nice. Thanks, because thanks, it's a huge present for the universe. Yeah, and you see lots of useful books, useful sites, how to celebrate, how to prepare to celebrate learning, how to prepare to celebrate American holidays. We celebrated American holidays because of my Peace Corps volunteers. Okay, great photos. We like celebrating. Yes, we like celebrating you. Now it's okay. Yeah, we are celebrating now our English. Yeah. So, and the last one, fantastic. Yeah, thank you for sharing your experience. Yeah, thank you. And 4 lamps, think big or think global. I like it most. Yeah, think global, think different, think out of the box, think out of this room, think out of the universe, and be creative. I know you are so creative because you are the greatest teacher in the universe. Yeah, I love you so much. So, okay, thank you very much. Okay, so goodbye. When I say to my students, do you want to know how I say goodbye to my students? See you later, alligators. They will answer. Do you know the answer of this? See you later, alligators. Who can write the answer of this? Can you? I'm waiting a little bit. Who knows the answer? See you later, alligators. Okay, after wild crocodiles. Bye. Goodbye. I love you so much.
Добрий вечір, шановні колеги. Вітаю вас іще раз. Я Цукор Любов, рада, що ви дочекалися мого виступу. І я щиро вдячна тим спікерам, які виступали до мене. Це просто фантастичні виступи. Пані Анастасія, пані Олена, пан Амет. Це просто дійсно фантастика. Я сподіваюся, ви розділяєте мої почуття від тих знань, які отримали, тої енергетики, якою поділилися спікери. Насправді це потужний заряд навіть для мене, коли я не є вчителем англійської мови. Тоді складно уявити, яке на вас враження справили ці виступи. І я взагалі не могла ніколи собі уявити, що буду виступати спікером на конференціях для вчителів англійської мови. Але так само я не могла цього уявити і що виступатиму на конференціях для вчителів математики. Але у нас такий рік, що виклики супроводжуються можливостями, і ти розумієш, що ти можеш все. Особливо, коли ти презентуєш можливості на урок для спікерів, для вчителів певного предмету. І сьогодні тема мого виступу, власне, можливості на урок для вчителів англійської мови. Плюс покажу декілька цікавих посиланнячок і деякі залишаться в презентації, ви зможете з ними ознайомитися. І, власне, розкажу все, що є на сайті на урок для вас, що ви могли раптом пропустити і що може вам знадобитися в вашій щоденній роботі. І на сьогоднішній день мій виступ буде останнім. Я спробую вас не затримувати в нашому розпорядженні до 50 хвилин, максимум годинка, тому о 18 годині ви зможете йти відпочивати. Нагадаю, що запитаннячка, намагатися відповідати на них одразу, але якщо що, наприкінці виступу буде час відведений окремо для відповіді на запитання. Раптом що, техпідтримка так і працює, наші модератори працюють, тому не соромтеся бути активними у чаті. Про мене, про спікера, ви так само можете почитати на сторінці всієї конференції. І орієнтую вас, що сьогодні під час виступу я вам розкажу про можливості на урок, цікаві інтернет-ресурси покажу і поділюся бонусними матеріалами, які мені здалися і будуть цікавими для вас, як для фахівців. Вітаю всіх, хто приєднався. Тут бачу запитання в чаті, що буде зараз. Я буду презентувати можливості на урок, де що знайти, як знайти і скільки ресурсу у нас для вас є. Тоді давайте одразу переходимо до можливостей на урок. Для вчителів англійської мови ви зможете для себе щось хороше знайти в журналах, на вебінарах, конференціях, в бібліотеці, безумовно, в бібліотеці онлайн-тестів і навіть у проєктах. І про все намагатимусь коротко розповісти, буде багато демонстрацій на сайті. Універсальне посилання на нашому сайті. Що це мається на увазі? Якщо ми приходимо до головної сторінки, то є рядок пошуку. Так, і тут логічно, що у нас англійська розкладка. Мова. І ось одразу за цим універсальним посиланням ви знаходите фактично всі матеріали, які присвячені вашому пошуковому запитові. 7 відео на різноманітних конференціях чи вебінарах. Це, власне, щонайменше ті ефіри, в яких в назві була англійська мова. Статті в журналах безпосередньо для вчителів англійської мови та опосередково, якщо мова йде саме про використання ресурсів. Про матеріали з бібліотеки. Якщо ви подивитеся, то можна окрему сторіночку таким чином вивчити, в журнал таким чином використавши ще фільтр за рубриками, і в тестах. В бібліотеці і в тестах можна фільтр робити за одним чи іншим запитом і вказати клас для того, щоб було зручніше шукати. Ось таким чином виглядає універсальне посилання. І так, бачу запитання в чаті. Цей виступ буде суто українською мовою. Про це я попереджала на відкритті
оскільки я не буду вас мучити своєю англійською. Вітаю ще всіх, хто приєднується. Так, з трансляцією, наскільки мені повідомляють, все добре, тому, якщо що, мої колеги проконсультують вас. І із таких важливих моментів для вас, до речі, в мене буде для вас цікава новина, буквально за 5-10 хвилин, думаю, я вам скажу про неї. І переходимо до теми. Розробка в бібліотеці. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо ви користуєтеся цими розробками, які є в бібліотеці. Чому я це запитую? Оскільки на сьогодні в бібліотеці є понад 17 тисяч розробок для різних класів, саме за фільтром англійська мова. І кожен із вас має вільний доступ до цих матеріалів, ви можете коментувати, можете ставити оцінки цим матеріалам, можете публікувати власні доробки. Так, супер, дякую. І тоді, напевно, що немає сенсу показувати, що можна так обрати англійська мова, обрати клас, який вам потрібен. І навіть якщо вчитель виставляв підручник, за яким він створював урок, то можна навіть за підручником. Але інколи вчитель цього не робить, тому не обирає підручник, я маю на увазі. Тоді ви можете подивитися більше того, що є зараз, якісь найсвіжіші матеріали для 7 класів, наприклад, декілька днів тому додали. І нагадаю, що стосовно бібліотеки, якщо ви додаєте розробку, ви можете отримати сертифікати, подяки, грамоти і таке інше. Єдине, що певний час зараз займає модерація всіх цих матеріалів. Ми перевіряємо, щоб зміст відповідав назві і так далі. Раптом ви зустрічаєте плагіат в розробках, ви можете поскаржитися на нього, і ми розглянемо цю скаргу і вирішимо, що далі робити, що видаляти. Але в будь-якому разі ми будемо намагатися з вами зв'язатися з цього приводу, щоб сказати, що, власне, якщо це дійсно був плагіат, ми його видалили, тому можете не турбуватися. От, бібліотека насправді дає багато можливостей для обміну досвідом між колегами. Це такий, знаєте, майданчик вільного доступу до корисної інформації, і кожен педагог може додати щось своє, наповнивши цю бібліотеку. І якщо ви пам'ятаєте, то до кінця 2020 року в нас був конкурс «Фантастична п'ятірка», в січні його ще немає, але оновлений конкурс буде вже з лютого, і у лютому анонсуємо, власне, цей конкурс, нові подарунки і інші цікавинки для того, щоб ви за ваші розробки ще й отримували додаткові нагороди. Так. Дякую, пані Віро, за такий коментар, за те, що ви з нами довго. Дякую. Підручники, так, ті, які в Україні використовуються, власне, рекомендовані міністерством за основними програмами. Так, далі. Онлайн-тести. Не буду запитувати, чи користуєтеся ви онлайн-тестами. Я думаю, що користуєтеся, оскільки понад 32 тисячі тестів знаходяться у відкритому доступі. Що значить у відкритому доступі? Ви можете їх знайти через бібліотеку, переглянути і навіть клонувати собі, якщо це дозволено налаштуваннями. І навіть не беруся сказати, скільки тестів в англійську мову знаходяться прихованими. Бо є можливість не показувати, створити тест і не показувати його в загальній бібліотеці. Тому я тут і вказала, що 32 тисячі у відкритому доступі з 1 по 11 клас. І ці тести можна задавати як домашню роботу і трансформувати у флеш-картки. Так, бачу запитаннячко по бібліотеці одразу і так, дивлюся. Заклади дошкільної освіти, дивіться, англійська мова, тут у нас ще ДНЗ, ми ще не виправили дошкільні навчальні заклади, ми виправимо на більш коректну назву, і саме для дошкільнят так само є матеріали, їх не дуже багато, але можете пошукати за рядком пошуку, це я перепрошую, для Юлії Пилипенко запит цей був, і
Пошукайте, що можуть бути ці матеріали, не віднесені до категорії конспекту занять для закладів дошкільної освіти. Тому, власне, відповідаючи на ваше запитання, так, для вас так само щось знайдеться. Причому бібліотека не обмежується виключно школами, закладами середньої освіти загальною, але і профтех, і позашкільні заклади, все це є. І можете додавати, якщо ви з цих закладів там працюєте, додавайте, так само на рівні з іншими будете отримувати сертифікати та нагороди. Тож, тести з англійської мови. Як я вже сказала, що там їх понад 32 тисячі. Як бачите, скільки зараз за статистикою у нас понад 62 мільйони тестів виконали з початку карантину. Це майже рік, це фантастичні цифри просто. І понад 3 мільйони 300 тисяч тестів було задано. Насправді цифри дійсно вражають. І сьогодні була така потужна активність на сайті. І так, дивимося. Навіть сьогодні у нас були створені тести, підсумкове тестування, наприклад. І бачите, є ще такий, хто не користувався ще тестами, є напис копія з тесту, це значить, були створені тести з можливістю їх клонування. І якщо ви клонуєте тест собі, створюєте копію, ви можете її редагувати і працювати з нею уже в тому форматі, який потрібен вам для роботи з вашими учнями. Але посилання на оригінальний тест в будь-якому разі зберігається. Так, і дивимося. Я говорила, що будь-які тести ви можете задавати як домашню роботу. Можете в реальному часі, можете просто спробувати тестування для себе, щоб перевірити правильність, коректність відповідей. Можете гру на відповідності, а можете зробити флеш-картки. Ось, що таке флеш-картки, я думаю, кому вам точно пояснювати не треба. Ми флеш-картки, власне, можемо використовувати в багатьох способах, але найчастіше це для вивчення лексики. І будь-який тест можна перетворити на флеш-картки. І дивимося, що ми маємо. Зрештою, запитання з одного боку, з іншого боку відповідь. Навіть якщо ви працюєте дистанційно, так само можна демонструвати екран, чи ви працюєте через Zoom, чи через Google Meet. І можете довільно обирати порядок цих запитань, а за потреби можете навіть роздрукувати флеш-картки, обравши ту кількість 2 картки, 4 картки, в залежності від того, який розмір цих карток вам потрібен. Якщо це 2 картки, то зараз показую, як це буде. Ось, ви друкуєте спершу одну сторону, перегортаєте і з іншого боку напис іде. Ну, виходить, що ви так роздрукуєте, і це воно все відповідає тому, що на іншому боці буде ваша відповідь. Якщо ми робимо це на 4 картки, то буде ось такий формат, будуть картки меншими. Так, запитаннячку бачу, чому результати ваших тестів не відображаються в Google класі для вчителя. Ми працюємо над цією інтеграцією, над поглибленням інтеграції з Google Class, але на сьогодні можна задавати тільки домашню роботу в Google Class, там дітям з'являється посилання, але результати все одно у вашому кабінеті в розділі «Результати тестувань». Це на цей момент поки так, і коли щось зміниться, ми одразу вам повідомимо. Так, створюючи тести, педагоги не вказують, за яким підручником створено, але можемо зараз просто з вами перевірити. Вводимо підручник Карпюк, саму назву, і у випадку, якщо автор тесту вказав в назві Карпюк, то ми його знайдемо і в бібліотеці. Тому я думаю, що ви зможете для себе знайти щось корисне. Дивлюся, 10 сторінок, можливо, їх навіть тут більше. 11 сторінок, по 30 тестів на сторінці, то вже понад 300 тестів до підручника Карпюк точно є. Так, що ще?
Скажіть, будь ласка, чи потрібно показувати ще більше функціоналу тестів, оскільки ми дуже часто до нього звертаємося на вебінарах, конференціях, усіляких виступах. Якщо ні, то я піду далі, бо мені є ще що вам показати. Але якщо будуть запитаннячка по тестам, я радо відповім наприкінці. Я тут додала вам скріншот, власне, як може виглядати флеш-картка на сайті, і якщо без малюнку, то в текстовому форматі ви просите дітей сказати, яке слово на звороті. Так, тести групуються виключно за часом публікації на сайті і не групуються за темами. Це на запитання пані Оксани Новак відповідаю. Тобто краще користуватися пошуком на сайті. Так, пані Олеся, це те, що діти так роблять, на жаль, воно є, але ви можете задавати тест на клас. Тоді буде лише одна спроба зайти у дітей, власне, у завдання, і якщо ви обмежите час виконання, то їм ніколи буде ходити шукати відповіді десь. Так, пане Богдане, що таке флеш-картка? Давайте я швиденько ще раз поясню. Це інструмент для швидкого вивчення нової лексики. Беремо звичайний аркуш, з одного боку пишемо слово англійською мовою, а з іншого боку на звороті пишемо слово українською мовою, його переклад. І так зручно запам'ятовувати нову лексику. Це, власне, початок, як почали застосовувати флеш-картки. Що таке флеш, я думаю, ви знаєте, і це допомагає швидше вивчати лексику. Так, далі, підвищення кваліфікації. Це одразу поставила посиланнячка на всі вебінари та конференції та інтенсиви, які вже відбулися безпосередньо для вчителів англійської мови. І якщо говоримо конкретно про вебінари, то серед спікерів були і Анастасія Шамрай, яка перша виступала, і Олена Казачінер, яка другою виступала, і Амет Бекіров, який переді мною виступав. Їхні вебінари так само є серед переліку, є також і інші спікери. І, наприклад, що вам може бути зараз особливо під час дистанційки цікавим, так те, що, от, наприклад, зараз про інтернет-ресурси, практика використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови. Говоримо про іноземну мову, для англійської мови там, безумовно, так само є. Бо Євгенія Гонтар, яка була автором цього вебінару, вона вчитель англійської мови. От. І також ми робили 4 предметні конференції, враховуючи ту, яка відбувається сьогодні. Попередня відбулася минулого лютого. І були ще 2 невеличкі інтенсиви, тому можете їх переглянути, їхня актуальність не втратилась. І не знаю, чи ви побачили, чи ви побачили, але у нас відбулися оновлення буквально вчора на сторінці підвищення кваліфікації, на сторінці вебінарів, конференцій, на сторінці курсів і у вашому особистому кабінеті в розділі «Мої вебінари, конференції, курси». Ми з нетерпінням чекаємо зворотний відгук користувачів, чи зручно вам все це. Я покажу, в чому справа і як все це працює зараз. От. Раніше сторінка підвищення кваліфікації загалом організована була дещо інакше. І зараз, натиснувши ось всі можливості, ви бачите дійсно всі можливості із тих, що були і будуть. Що ми зробили нового? Додали більше фільтрів для того, щоб вам було зручніше шукати. Якщо вам фільтри не потрібні, ви хочете все підряд подивитися, просто закриваєте їх і у вас більше простору для перегляду матеріалів. І тут ви можете завантажити електронну таблицю всіх матеріалів, взагалі посилання на всі вебінари і конференції, незалежно від теми, і зможете з ними ознайомитися і зберігати собі за потреби, переходити за посиланнячками. І так само тут плани на 2021 рік за напрямами, які ми теми будемо розробляти протягом цього року, щоб ви розуміли, що від нас чекати. Що стосується фільтрів, за роками, якщо ви хочете подивитися тільки те, що було, наприклад, 2020 року, перебрали тут
пташечки, поприбираєте їх і обираєте, наприклад, ІКТ вам хочеться. І компетенції, ну, нехай це буде, так, дивимося, мовленнєве. Щось має бути за цим фільтром. Так, як зацікавлено мотивувати учнів у вивченні іноземної мови. Один із нещодавних вебінарів. Так, і є інші фільтри за категоріями ключовими і за напрямом. Ну, наприклад, беремо вчитель англійської, іноземних мов. Ми поставили загальну таку групу. Ось, будь ласка, є конкретне викладання іноземної мови, в організації позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови і, знову ж таки, той вебінар, про який я говорила. Можете скинути всі фільтри і повернеться все до того, як і було. І дивимося, так, подивимося, що вам ще показати. Давайте, от якщо на вебінарах, то у нас залишаються лише вебінари і працюють ті самі фільтри, що я вам показала до цього. Так само можете і на сторінці конференції подивитися. Вказано одразу кількість годин, що це конференція, спікери. Можете подивитися, хто виступатиме. І ось так до вересня 2018 року, коли ми вперше зробили конференцію для педагогів. І, знову ж таки, є поділ на заплановані події та ті події, які вже є у записі, і ви можете їх вільно переглядати. Я нагадаю, що всі відеоматеріали все у вільному доступі для кожного. І сьогоднішня конференція не є винятком. Після завершення ефіру за декілька годин буквально запис цієї конференції буде вам доступним. Із запланованих, ось, наприклад, у нас 2 конференції. Це безпечний інтернет до Дня безпечного інтернету, який День безпечного інтернету 9 лютого, конференція у нас 6-го. І фізична культура та здоров'я збереження в закладах освіти. Це буде 18 лютого за місяць, але тут буде постійно поповнюватися. І якщо раптом ви шукаєте курси, то на курсах так само діє система фільтрації. Так, давайте, наприклад, зараз всі можливості і дивимося категорії для кого. Або англійська мова. Давайте за категоріями. Так, якщо ви... бачу, знайшла англійська мова. Будь ласка, одразу. Наша конференція, фільтр іде у нас за часом проведення цього заходу. Є це вебінарчики всі. Конференція, ту, яку я говорила, була минулому лютому. І в нас було трошки більше спікерів, але це був вихідний день, тому ми могли собі дозволити весь день спілкуватися, а не лише його половину. Так, предметні інтенсиви і вебінари. Як бачите, немало інформації для вас. Можете переглядати все, як вам зручно. І у цьому контексті хочу надати відповідь пані Оксані Норок, яка запитує, чи зараховуються наші сертифікати для атестації. Ми є суб'єктом підвищення кваліфікації вчителів. Власне, якщо ми говоримо про підвищення кваліфікації, то проблем не має виникати, оскільки ми дотримуємося всіх законодавчих норм в організації самої роботи, в оформленні документів, в їх збереженні і так далі. Стосовно атестації, також проблем не має виникати, але там є ще додатковий орган – атестаційна комісія. Я буду дуже вдячна, якщо стосовно атестації ви зможете написати більше, наприклад, нам у службу підтримку, які там є, можливо, особливі вимоги, але години від нас зараховуються як від суб'єктів підвищення кваліфікації зі сфери неформальної освіти, тобто ті організації, які, власне, послуговуються кведом, наприклад, 8559, як ви бачите, він у нас є, відповідно до постанови 800, лист міністерства роз'яснювальний і інших супровідних документів. Так, це ось таким чином у нас тепер організована сторінка підвищення кваліфікації. Я дійсно
Щиро чекаю ваших відгуків. Спробуйте, потестуйте, як все це працює. Служба підтримки, між іншим, ось зворотний зв'язок. Менеджери з нетерпінням чекають ваших повідомлень, обирайте зручний формат спілкування і обов'язково отримаєте відповідь або відгук на ваші пропозиції та думки. Так, дивимося. Ось такі оновлення презентували, тому можемо спокійно піти далі. А зараз у нас ще триває зимова інтернет-олімпіада. Завдання ще не відкриті. Реєстрація у нас відкрилася буквально наприкінці грудня, а завдання будуть відкриті 25 січня, уже з понеділка. Тому ви можете реєструвати учнів на олімпіаду з англійської мови саме, та й з будь-яких інших олімпіад. Це вже у нас 8-ма олімпіада, ми так її виважено вже, зробивши висновки з усіх попередніх олімпіад, щось оптимізувавши, прислухалися до ваших побажань, і у нас тепер такий новий дизайн, я вам покажу на сайті, нові формати завдань, буде більше інтерактиву, будуть там відео, аудіо завдання різноманітні, на що ми так само з терпінням чекаємо відгук, чи сподобається дітям. І вільний доступ для кожного, тобто безкоштовний доступ до всіх олімпіад, і кожен вчитель може подати необмежену кількість заявок на необмежену кількість дітей. Повторюся, безкоштовна участь для всіх, і для учнів, і для батьків, для всіх предметів. А цього року в нас заплановано 19 олімпіад з 19 предметів. І знову-таки жодних обмежень. Докладаємо максимум зусиль для того, щоб ця олімпіада була безкоштовною для всіх і завжди. Ну, власне, 8 олімпіад вже в такому форматі провели, і все нас задовольняє. Оригінальний дизайн, унікальний підхід, все це традиційно ви можете... це традиційна інформація, яку ми не приховуємо, і буквально вчора я говорила під час вебінару «Інтернет-олімпіада» як інструмент мотивації під час дистанційного навчання. Усі ці деталі про олімпіаду я розповіла. І раптом ще не реєстрували учнів на олімпіаду, не знаєте, як це робиться, то в цій презентації ви так само знайдете інструкцію для реєстрації. Так, давайте зараз я покажу, що за вебінар. Ось, власне, він вчора був, трошки більше годинки спілкувалися. А на сторінці олімпіади те, що я говорила, ми, напевно, що вперше використали ось анімацію такий сніговичок. Як знали, що буде сніжна зима, принаймні зараз вона сніжна. І в цьому стилі витримані нагороди для вчителів і для дітей. Бачите, ось, будь ласка, як одразу таки з англійської мови. Нагорода для дитини, там диплом першого ступеня буде виглядати таким чином, саме ось таким. Для вчителів, ось, будь ласка, такі нагороди за різні активності. І, зокрема, до речі, ми тут ще виправимо, ми вирішили, у зв'язку з тим, що досить велика кількість у нас малокомплектних шкіл, раніше у нас була подяка за активне залучення учнів до олімпіади. Це було, якщо 10 ваших учнів з однієї заявки виконали завдання, то цього року ми понизили цей ценз, і тепер потрібно, щоб 5 учнів виконали завдання, щоб вчитель міг отримати свою подяку за активність, бо це справді нечесно, якщо в школі навчається досить невелика кількість дітей, до 10 дітей в класі, і фізично неможливо набрати 10 дітей, а активність є, і фактично вся школа залучена до олімпіади. Тому ми пішли ось таким чином на зустріч. Так, терміни виконання дати. Завдання відкриються 25-го і будуть відкриті 25 січня і будуть відкриті до 28 лютого. Протягом всієї олімпіади ви можете реєструвати учнів. Навіть якщо ви зареєструєте 27 лютого, то ще 28-го діти зможуть виконувати завдання. Далі ми беремо 2 дні для того, щоб підбити підсумки, і 3 березня діти вже зможуть завантажити, і ви так само зможете завантажити свої нагороди і зробити роботу
перепрошую за тавтологію, над помилками. Нагадаю, що від осінньої олімпіади у вас з'явилась можливість переглянути в заявках, які помилки в олімпіадних завданнях припустився той чи інший учень. Для цього достатньо зайти в заявку, натиснути на прізвище дитини, яка виконувала завдання, і вам відкриється табличка з його правильними і неправильними відповідями. Ви зможете таким чином проаналізувати зроблену дитиною роботу. І як зареєструвати, можна одразу вгорі сторінки і обираєте англійська мова і далі або вже створений клас, або створюєте новий клас, якщо не було раніше створено. Або вивчаєте перелік олімпіади, дивитеся, так, мені потрібно, наприклад, зареєструвати на такі предмети і англійську мову. Ну, в будь-якому разі сюди натиснувши, вас так само поверне в поле заявка на участь в олімпіаді. Що ще тут важливо? Обов'язково створюйте заявки, бо всі нагороди ваші, дитячі, прив'язуються до заявки. Вони всі містяться всередині. І дивіться, мої заявки, заявки на участь у вашому класі вони є. І це вже нові реєстрації в мене були. І ось є реєстрація за попередній рік. В мене ніхто того року з цієї заявки не проходив, тому я тут нічого не можу завантажити, ні свої нагороди, ні дитячі. І що значить, наприклад, напис не активований? Це значить, що діти з цими паролями не заходили на сайт. Але що робити, якщо діти присилають скріншоти, що вони виконали завдання, а у вас пишуть, що вони не активовані і їхні роботи у вас не відображаються в заявці? Це значить, що дитина виконала завдання за іншим паролем. І буде необхідно приєднати дитину до вашого класу через код класу, а ось він код класу. Натискаєте «Додати учнів» і даєте код дітям, і вони приєднуються і відображаються в вашій заявці. Раптом трапляються якісь збої, служба підтримки допоможе розібратися із цим. Так. Як знайти грамоти учнів? Знову ж таки, заявки на участь. Натискаєте на ось помаранчеве поле і результати класу. І тут усіх дітей, які виконували завдання, вони будуть такі синенькі, підсвічені, і тут буде результат і можливість завантажити дитячу нагороду. Так само вони є в особистих кабінетах дітей, де вони виконували завдання. На цей момент завдання роздрукувати немає можливості, але ми працюємо над тим, щоб... ми не знаємо, чи потрібно, наприклад, чи ми робили PDF-ку цих завдань, яка буде доступна вчителю до скачування після завершення олімпіади. Бо це досить важка робота в плані зібрати все це, щоб воно виглядало гарно і нічого ніде не змістилося. Тому ми маємо розуміти, чи варте воно буде тих зусиль. Якщо це буде корисно для вас, то я думаю, що цього року ми спробуємо це зробити. Пане Богдане, так, завдання будуть відкриті до 28 лютого, з 25 січня до 28 лютого включно. Так. Вчитель отримує подяку, коли учні беруть завдання з однієї заявки. Тобто в заявці має бути, щоб отримати подяку від 5 дітей за активність, потрібно, щоб у заявці щонайменше 5 дітей виконали завдання. Тобто заявка подається на клас. І там має бути 5 прізвищ. І ці 5, якщо у вас всього 5 дітей в класі, ви їх реєструєте, 5 дітей виконує завдання, і ви тоді завантажуєте свою подяку. Так, яка буде форма роботи в олімпіаді, на які форми завдання налаштовувати дітей? Так, формат не змінюється, форма роботи маю на увазі, типи завдань залишаються ті, які були, плюс додадуться трошечки інтерактиву з відео та аудіо завданнями. Не можу сказати конкретно, в яких класах які зміни трапилися, тому ось поки така інформація, але принцип підходу залишаються ті самі.
Так, пані Олено, стосовно сертифікату, ймовірно, у вас 2 аккаунти і на одному ви не бачите свою оплату. Рекомендую одразу написати в підтримку і вам допоможуть. Якщо мова йде про цю конференцію, то всі свідоцтва будуть доступні до скачування трошечки пізніше, після завершення. Так. Пані Олено, дуже дякую за такий відгук. Ми працюємо для вас і дуже важливо нам отримувати такий зворотний зв'язок. Так, участь в Олімпіаді учнів профтехліцею можуть, але ми не зможемо зареєструвати заклад освіти, оскільки у нас зараз база з закладів загальної середньої освіти. Просто на дипломах буде вказано прізвище дитини, результат, ступень нагороди, який предмет, але не буде вказано закладу освіти. Так, дивлюся. Ще якщо запитаннячко є по Олімпіаді, то радо відповім. Побачила запитання пані Наталії Зубкової, чи є презентації. Безумовно, є презентації дуже багато і навіть, зараз дивлюся, ми сюди не виводили, але ось бачите, щонайменше ось така позначка, це значить, що це PowerPoint презентація, це для біології, але для англійської мови так само це є. Так. Завдання, формат Олімпіади дозволяє виконувати будь-який час. Єдине, що якщо дитина вже зайшла в олімпіадні завдання, то таймер запущено і в нього є година для того, щоб виконати завдання. Якщо він вийде, то таймер не зупиниться. Орієнтуйте дітей на те, що якщо вже заходите виконувати завдання, то виконуйте їх одразу. Між іншим, вчитель буде бачити, скільки разів учень, скільки часу витратив на виконання того чи іншого завдання і скільки разів повертався на сторінку. Це так, для інформації для вас загальної. Так, дивлюся. Питання на Олімпіаду підлаштовані так, до програми шкіл. Завдання розробляються методистами орієнтовно до програми. Не можу сказати зараз конкретно до кожного предмету. Якщо є така потреба, напишіть у підтримку, ми скажемо. Так, на сайті старі Олімпіади, сторінки старих Олімпіад не можна знайти, але ви можете знайти заявку, якщо ви подавали заявки раніше. Ось, наприклад, Олімпіада весна 2020, то якби це все зберігається і частина переходить в архівні, це 19-й рік, наприклад, тут будуть у вас в архіві. Тому все тут залишається, ви можете знайти. Так, так, зараз у нас година на виконання і 15 завдань в кожному наборі. Для ваших учнів, так, пані Оксано, я щиро рада, що для вас, насправді я рада, що для учнів виявили завдання легкими, це значить, що у вас сильний клас. Ми орієнтуємо на те, щоб завдання були середнього рівня складності і кожен міг відчути себе переможцем. Це, знаєте, такий мотиваційний елемент, коли дитина сумнівається у своїх знаннях, виконує завдання і бачить, що він може і що він отримує досить високі нагороди. Так, всеукраїнські конкурси на 21 рік, дитячі, ось поки зараз активних немає, будемо перезапускати інші конкурси. Зараз не можу сказати, що заплановано, але тут будемо інформувати додатково про конкурси. Так, дивлюся, що якісь ще запитання. Пане Богдане, я б часто дуже в ефірах тільки ось зі сайту на урок.com.ua Олімпіада. Ось це те, що доступно вчителю. Для учнів трохи інший інтерфейс на сайті на урок.ua, там, де розміщені дитячі аккаунти. Так, дивлюся. Запитань немає, тому давайте я швиденько поїхала далі, бо в нас 40 хвилин уже. Проєкти. Те, що говорила, не зовсім очікувана річ, але дивіться, в нас є проєктне навчання, розділ, інше проєкти. І ми вдосконалюємо цей розділ, але
Ось, є щонайменше подорож Лондоном і англійські традиції та звичаї. Пані Олена Казачінер, яка, до речі, яка сьогодні виступала, автор цих проєктів. Що ви можете роздрукувати для себе цей проєкт, роздрукувати для учнів те, що їм потрібно. Тут доступ відкритий. І що цей переклад що цей проєкт передбачає взагалі? Ви можете демонструвати на екрані, можна демонструвати на інтерактивну дошку, залежно від того, як ви працюєте. Раптом що? Можна збільшити шрифт. Можна зменшити, можна зробити на весь екран. Можна це прибрати. Гортаємо сторінки, дивіться, загальна інформація, пошуковий етап. Тобто всі завдання розписані, показано, як потрібно презентувати проєкт і як взагалі відбувається рефлексія. Подивіться, можливо, настав час використати ось такий детально прописаний проєкт для роботи з вашим класом. От, власне, стандартна схема, є тема, є загальний опис, актуальність, підготовка, завдання, роздуми різноманітні, практика, тобто все це прописано. Як діти мають презентувати проєкт і рефлексія. Все за загальним таким стандартним взагалі виконання проєктів. Є інші проєкти з інших предметів, але якщо ми говоримо вже про англійську мову, то ось їх 2, але їх насправді набагато більше. Так, пані Валентина Долінська, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в підтримку, яким чином відділ освіти аргументує відмову приймати наші сертифікати, оскільки є чіткі вимоги до суб'єктів підвищення кваліфікації, і ми їх дотримуємося. І причини відмови для нас насправді є де в чому незрозумілими, і ми б хотіли, якщо є певні помилки, то допрацювати, і щоб цих помилок не було, то ми буду щиро вдячна, якщо ви або особисто мені напишете в Фейсбуці, або в службу підтримки, що саме, чому аргументують відділ освіти. Чим саме. Так. Пане Богдане, всі на конфі розмовляють англійською, бо це конференція для вчителів англійської мови. Так, чи плануються проєкти для вчителів англійської мови, початкових класів? Так, тут є, але знову ж таки не з англійської мови. В майбутньому плануємо доповнювати і звернемо увагу на те, що є запит на проєкти для початкової школи. Зараз тут 6, 7, 8, 9 клас. Так. Дивлюся ще запитаннячко, поки запитань не бачу. Тепер переходимо до ресурсів, як я вам і обіцяла. Додаткові ресурси. Сподіваюся, що ті можливості на урок, які є на сьогодні, ви використовуєте, або принаймні почнете використовувати, якщо до сьогодні не використовували. Повторюся, що ми працюємо для вас і будемо розширювати ці можливості для того, щоб у вас була можливість, перепрошую за тавтологію, використовувати якомога більше матеріалів, щоб вам було простіше готуватися до уроків, цікавіше, щоб ваші учні були зацікавлені в тих інтерактивах і цікавих ідеях, які ви приносите їм щодня. А тепер я покажу вам один із ресурсів. Я цими вихідними на конференції, на конференції, присвяченій питанням дистанційного навчання. Якщо ви були на конференції цими вихідними про організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання, поставте плюсики, щоб я знала Я розповідала просто про цей ресурс, але зараз розповім про нього з точки зору вчителя англійської мови. Так, запитують, чи видають свідоцтво, якщо виставляєш свою роботу. Так, в бібліотеці додаєте розробку і завантажуєте сертифікат, але завантаження можливе тільки після модерації. Так, FunBrain, так, дякую, що ви були на дводенній конференції. Я вам покажу, так, зараз, секундочку, ресурс, який мені дуже сподобався. Він дуже хороший для
вчителів біології, безумовно, математика, ну і взагалі, щоб зацікавити дітей. Але ось для вчителів англійської мови гра є людське тіло, і тут всі частинки взагалі тіла людського і робота, вона ілюструється написами і додатковими інтерактивами. І за замовченням стоїть англійська мова, але є дуже хороший український переклад, і можете вивчати з дітьми разом слова. Тут навіть є звук. Так, і дивимося, що конкретно відповідно до шкільної програми, як на мене, тут може працювати. Дивлюся. Так, коли ми вивчаємо частини тіла, волосся, там руки, ноги і англійською мовою, ось це все можна вивчати. Що ще цікавого тут? Можна ось прибрати всі ці написи. Так, прибираю. І завдання тоді розставити правильно до кожної частини тіла свою назву. Ну, якщо ми вивчаємо нову лексику, будь ласка, рука, тоді воно зафіксується. Якщо ми її до голови, цей напис, то він не зачепиться і знову впаде. От, діти можуть тут трошки погратися і змінити одяг, колір і так далі. Можуть подивитися, що буде, якщо оса ужалить, і тоді змінюється. Ось, бачите, дитина засмутилася. Так, що у нас тут іще? Тут комарик міг укусити і залишиться слід. Ось, будь ласка, з'явилося. Тоді ще дитина бігає і знову якась реакція іде. Холод, тепло. І це дуже цікаво дивитися, наприклад, коли ми вивчаємо нервову систему, зокрема, але це більше для біологів. До речі, ще тут є для рук. Дівчатка можуть, а може і хлопчики, якщо хочеться, пофарбувати, відростити нігті, або їх підстригти. І можемо вивчати пальчики, ну, такі речі. Це, знаєте, це не обов'язкова інформація за програмою, але це ж річ, яка допомагає взагалі показувати, що не страшно вивчати іноземну мову, що, власне, кожна частинка тіла, наприклад, має свою назву у всіх мовах. І це навіть не вивчення іноземної мови, а це розуміння себе і оточення просто з іншомовною лексикою. Ось, будь ласка. Ну, насправді дуже цікава гра, як на мене, і не думаю, що є прям такі специфічні теми з англійської мови, де потрібно знати всі ці деталі, будова ока чи щось типу того, але для урізноманітнення чом би і ні. Ось така цікава гра, вона мені подобається. Але це не все, що на цьому сайті є. Є ще, напевно, що більш для вчителів англійської мови потрібна гра. Давайте налаштування зробимо. Так. І обираємо тему, яка нам подобається. Дивимося. Ну, нехай це буде тварини. Ось, і в нас з'явився такий кросворд, і тут потрібно знайти англійською мовою напис. І слова, які ми шукаємо, ось вони вказані. Внизу є інструкція, як працювати, і ми маємо тут знайти, і де правильне слово, зазвичай воно йде зправа ліворуч, і достатньо натиснути на перше слово, щоб правильне слово виділилося. Так, я спробую щось знайти, але щось я сумніваюся, що зараз просто я знайду. Не буду вас
підтримувати. Ладно, сподівалася, що знайшла, але не знайшла. Але в будь-якому разі, ось така цікава активність. Можливо, не для найстарших, але ми розуміємо, що навіть в старших класах є діти, які не завжди встигають за програмою, і такі активності їм будуть цікавими. Так, і тут ще насправді дуже багато ігор усіляких. Ось, будь ласка, це, справді їх дуже багато. Але майте на увазі, на цьому сайті є реклама, але вона веде на інші ігри, і не бачила ще тут шкідливої реклами, але майте на увазі, що реклама є. Оскільки всі ігри безкоштовні і всі активності безкоштовні, то це, мабуть, та реклама, за рахунок якої живе дитина. Оце сказала вже. Перепрошую, за рахунок якої живе сайт. Що тут ще є? Так, можливість читати різноманітні цікаві штуки, казочки англійською мовою. Є навчальні відео різного гатунку. Також є різноманітні математичні речі. От такий сайт, як на мене, він є універсальним і дуже цікавим. І якщо ми говоримо про казки, наприклад, щойно, то давайте ще один вам ресурс покажу, можливо, ви про нього знаєте. Storyline Online. В чому тут цікавість? Тут не дуже багато матеріалів, але всі ці казки, які є, їх читають зірки. Британські, американські зірки, але, будь ласка, Кевін Костнер, наприклад, і це як такий соціальний проєкт, коли відомі люди привертають увагу на важливість читання, і як слухання можете використовувати. Все-таки актори, вони мають, знаєте, таку специфічну інтонацію, яка зацікавить дітей ще більше. От послухають, подивляться, а далі можна якусь роботу на основі всього цього буде виконати. Почитайте тут все у відкритому доступі так само, і я думаю, що для вас та ваших учнів буде щось цікаве. Так, далі, що ще? Це я звернула увагу на те, що сайт корисний для вчителів природничого циклу іноземної мови, математики початкових класів. І нагадаю, що він містить рекламу. Далі, ще який тут бонус для вас коротенький приготувала. Переглядала відео для вивчення алфавіту. Було запитання стосовно молодшої школи. Ось тут креативні підходи до вивчення алфавіту. Наприклад, пісенька, яка дозволяє вивчити англійський алфавіт в зворотньому напрямі, від останньої до першої літери. Подивіться, можливо, вони для вас не є новиною, але вони мене як людину, яка не займається професійно англійською мовою, вони стали для мене цікавими. Тому є шанс, що вашим дітям вони так само сподобаються. Ще один бонус. Цієї конференції суботньої, недільної, я розповідала про універсальну річ, універсальна презентація, яку можна використовувати як шпалери на робочий стіл, як планувальник для ваших учнів під час дистанційного навчання, як журнал ваших досягнень вашого класу. Щомісяця записуєте досягнення вашого класу і наприкінці року аналізуєте, щоб побачити, що, наприклад, 21 рік був сповнений досягнень. І тут цікавий такий дизайн. Але я говорила, що це адаптація українською. Бо оригінал цієї презентації міститься на сайті SlidesMania. І він ось таким чином. На цьому сайті можна також завантажити в Google Slides PowerPoint-презентацію, і це все в відкритому доступі, доступно для редагування. Але чому я вам ще це показую, цей сайт? Бо тут дуже безкоштовних, але є реклама, так, знову ж таки, є багато безкоштовних матеріалів для друку саме англійською мовою. І вам, як вчителям англійської мови, думаю, знайдете для себе цікавинки типу Digital Planner, шаблони презентацій неординарні, різні цікавинки, які візуально різноманітнять подачу інформації. Ось, таким чином, ще раз повторюся, що буду вже закінчувати, бо бачу за часом
практично вкладаємось, але не зовсім. Підтримка користувачів чекає на ваші запити після завершення конференції особливо. Наступна конференція, яка відбудеться, це загальна для всіх вчителів всіх профілів. Це безпека в інтернеті, безпечний інтернет, відбудеться 6 лютого. Додавайтесь, друзі, посиланнячко на сторінку буде в презентації. І що я ще хотіла сказати, той анонс, не анонс, але важлива інформація, про яку важливо сказати. Так, наша конференція, яка відбувається сьогодні. Пам'ятаєте, хто був... чи плануються конференції чи вебінари для вчителів англійської мови початкової школи? Саме для початкової школи намагаємося охопити всі вікові групи, але думаю, що ми зможемо організувати вебінари, пані Юлія, і ваш запит буде задоволений, і ви знайдете для себе потрібну інформацію. Так от, повертаючись на початок роботи нашої сьогоднішньої, під час відкриття надходив запит стосовно прохання не підвищувати вартість свідоцтва, бо є проблеми з авансами і через зміну районування, і перехід до громад і так далі. Так, сайт для презентації буде в самій презентації, яку ви завантажуєте після нашої розмови. Так от, я пообіцяла, що ми обговоримо цю інформацію стосовно наших вартості і так далі. І нагадаю, що за планом у нас ще мав бути виступ о 18-й годині Ганна Дудіч, але через певні складні обставини пані Ганна сьогодні виступати не буде, але вона виступить 29 січня. Ми вас додатково запросимо на її виступ, не хвилюйтесь, ми нагадаємо. І у зв'язку з цим, і з тим запитом, з яким до нас звернулися, ми вирішили не підвищувати вартість з комплекту матеріалів, свідоцтва, аж допоки не завершиться конференція повністю, це тобто до 29 числа. Тобто зараз ту вартість, яку ви бачите, вона і залишиться ще більше тижня. Ще більше тижня. Все-таки ми йдемо на зустріч у цьому запиті, тому ось так, обіцяли, подумали і прийняли таке рішення. Тому, хто замовив до сьогодні, то після завершення конференції ви зможете все завантажити без проблем. Здається, я все сказала, що збиралася. Якщо запитань немає, так, як пізніше можна оформити сертифікат цієї конференції? Просто тут буде, давайте покажу на одній із попередніх, що вже завершили. Ось у нас була організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання цими вихідними. Ось запис обох днів, так само буде і з нашою конференцією, яка зараз. Програма. Далі всі безкоштовні додатки, добірка презентації спікерів так само зможете завантажити. І можете завантажити свідоцтво в будь-який момент і замовити матеріали. Ви зможете ось просто кнопка активна, незалежно від того, коли ви це замовляєте. От. Так. Здається, все. День був довгий. І ми багато чого дізналися разом. Я як не фахівець, але із задоволенням слухала усіх наших спікерів. Я сподіваюся, що ви розділяєте з нами сьогодні той настрій, взаємодії, обміну інформацією, ідей, натхнення і так далі. Ми продовжимо ще наступного тижня, обов'язково 29 числа, нагадаю. І я щиро вдячна кожному з вас, що ви знайшли сьогодні час бути присутніми під час прямого ефіру інтернет-конференції. Після її завершення буде доступний і презентації, і запис конференції. Пишіть нам у підтримку. Ми раді, якщо ця конференція стала для вас корисною, і можливості на урок для вас значить стільки, скільки для нас, бо ми із захватом ділимося тими надбаннями, які у нас є для кожного із вас.
І буду тоді закінчувати чітко о 18 годині. Лише на сам кінець додам, що освітній проєкт «На урок» працює для вчителів України. Ми будемо продовжувати це робити, тому чекайте від нас невдовзі оновлення, анонси і різні цікавинки. Дякую, що були з нами. Усім гарного вечора, відпочивайте і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення. На урок створює безмежні можливості для обміну досвідом між освітянами. Наші вебінари та конференції – це понад 150 годин прямих ефірів для самоосвіти від кращих педагогів-практиків України. Бібліотека «На урок» – це база якісних авторських розробок, що є безмежним джерелом натхнення для вчителя. Журнал «На урок» – це цікаві та корисні статті, актуальні методики і дієві прийоми для професійної творчості. Інтерактивні онлайн-тести – це зручний інструмент сучасного вчителя для залучення учнів до активної роботи в класі та вдома. Безкоштовні конкурси та олімпіади – це доступні та цікаві завдання для кожної дитини в будь-якому куточку країни. Олімпіади більше не привілеї для обраних, а інструмент мотивації до навчання. Ми віримо в кожного учня. Приходьте на урок, адже разом з вами ми працюємо для формування розумного і успішного покоління. На урок.